So Dero Travels ulisema waiting hapa hivi ilikuwa kwanza. Ilikuwa kwanza hapa. So kama naweza space up fiti. Alafu na Duko V10 nimetoka Malindi. The last time nilikuwa Malindi. So leo niko hapa si banduki. Inamaanisha nini banduki? Watching live from Thika section 9. Alago Thika leo. Last time nilikuwa Malindi. May today interaction be a helpful, interesting as the previous one. Happy Sunday, Albo. Thanks, man. Mazi. Thanks. Shukuru sana. Umedunini mbona. Okay, sasa. I try to monitor everything at the same time. Kama ita make sense. I hope so. Iko on. So, chelewa sana leo bana. Chelewa sana. Nani mwingine iko hapa naona kuna Duko V10, kuna Makora, TBH inamaanisha nini bana? Mimi ni mzee, sijui hizi vitu. Niambie. Kuna Thika tuko wengi mazee. Big up Albo aka Albe aka LB. Ukikuja Kenya kuja tusalimie hapa Thika. Sasa ndakuja huko hivyo. Thika ni karibu. Karibu na airport, I think so. Nifanikwe mtaani mwezi lakini wife akaamua kurudi job, so nikabaki mimi ndio niko na babysitting duties. Ndio hivyo. So kuna nani hapa hivi, kuna Allo, ni Bryson Haircrow. Nani kwa hapa hivi, kuna Kevin Lopez. What's up? Bonito Lopez. Is it just us? With what? Kevin Lopez. Finally, nimeongoja sana. Anyway, I hope you're doing well in the -4 degrees. Leo nitakuwa one of the coldest day. I think after leo tunaanza kwenda uphill. Nikao tuna dalili ya spring. After leo, after today is the coldest day. I think ni tuko sijui ni minus ngapi kabisa. Hata sina hiyo simu ya Celsius. After leo tuna warm up. Nishaanza job, nimekuwa very busy by the way. The 5 days, this is the first week tumefanya 5 days straight bila weather kuinterfere na job. Alafu ilikuwa na last week pia ilikuwa pia fit sana. Alafu get cold tena. But I think after now ni straight kabisa kwenda warm kabisa. Kuna swali mzuri, mbona sijaidu video za outdoor? Kumbuka January, February kulikuwa na ile Operation Metro Surge ya wale wasewa ice. Wako na arrest wase sana. So walikuwa watu karibu 3000. So kiona tu msee unakaa kama msee black wanakupulova na kuuliza niaje, are you a citizen? Unasema yes. Alafu unataka kuprove kama ni citizen. So tutembeagi na passport sisi by the way, because that's the only way you can prove. Passport ina show any citizen. Kama una passport uko in trouble. So that's what's gonna make so many trips. Nimekuwa tu indoors for a while. Alafu the volume is kind of low. Niangalie nini kabisa volume. Tuone hii mimi nasikia poa. Hebu angalia kwako. Nikimonitor kwa iko sawa. Hebu angalia kwako. Niko nisha test before. Nimetest nini volume before. Iko sawa kabisa pande yangu. Hebu angalia kama kuna jina hapa hiyo ina clip fiti unless nimechange anything. Hebu tuone. Hii ni hapa blue. Iko poa kwangu. Pink. Inaenda high kabisa. Maximum. Sijui hata kama unasemaje. Niwe pekee ama Trump anamaliza Kenya atoke mazee. Anaharibu na historia vita kila saa. Hata sijui nisemaje jime happen jana ya Iran. Because mara mingi American presidents kama kuna kitu inawasumbua ile kuna kitu kama sasa Trump kuna historia Epstein files zinamsumbua. Jina yake na pia everywhere kwa Epstein files. So anaona kama kwa any sijui nisemeaje in a way ina distract from agenda yake. So lazima utafute kitu ile itatoa attention yao from the thing that's at hand, wapeleke place different ndio iko easier ku distract wase on the another side. I think that's what's happening. Niko sure kabisa. I'm not sure kabisa, but I think that's what's happening. Anataka ku distract wase. Hata sina comment, utajua kesho bana. Naona.
though yoga mwoga kidogo kwagi very confident yo ongea lakini adui hivyo. Will there be a World War III very soon? Hata sijui bana. Just siku countries imedevelop, by the way. Country usiunderestimate countries zingine. Hata Iraq yenyewe imedevelop sana, usiunderestimate hawa si kama vile unajua kile watu do ni hivi. Sijui Kenya tuko kama peaceful, alafu hakuna pesa mingi ya military na nini. Most of these country are na very sophisticated sophisticated weapons. Alafu najua hata kusema US ndio kuna the best military. Unaona kama sahii hizi drone hizi zina fly, alafu sijui ni kama kazi hizo ziko kama hiyo ya nini ya Russia na wana invade nini Ukraine. Hizo ni technology imekam kwa tu structure juzi. Alafu kuna armored vehicles unmanned. Kuna vitu mob sana siku zinaendelea. Ni ile you'll never know because watu wengi kwa military out to keep stories zao, wana try keep classified in a way. So why kitokea ndio utata kuona kumbe kitu ina exist au kuna juu ina exist. So ni sijui hata sijui niseme nini by the way. I don't even know honestly. Vile nimesema tu before, try to stay away from politics na religion kwa sababu itakuwa very divisive. Itatoka attention kwa nini kwa ile the main topic. Mostly kwa Maisha states try to focus na vitu ziko evergreen. Yani something that 2-3 years from now ukisikiza itakuwa relevant bado. Hiyo ndio nisema goal yangu ya channel. Juu current affairs itakuwa so kusema kama tuseme story ya leo kuna story ya war after maybe next year age well itakuwa so irrelevant kabisa. Itakuwa totally irrelevant. Itakuwa old news. So kama una focus na vitu za new news, sometimes you never know. Utapata nimeweka microphone nataka check kama everything iko poa. Sasa na record. Unapata everything, yani sometimes unapata uko na kitu current, it doesn't age well. Inakuwa irrelevant even a week after today. So ni poor focus na zile vitu zile evergreen. I don't know, I'm not that good at it, but musema kama kitu ya personal development I change. Juu kama wewe unataka ku improve life yako, there's nothing anybody can do kukustop wewe mwenyewe. Bora tuna hiyo intention, uta get whatever you want. Hata musemanga dare yourself. Sema tu ile I believe in myself. Yani learn to believe in yourself. Hata kama itakuwa mistake, ile the fact that una take your action kuifanya ita unlock some potential in yourself that you never thought you had. Kama nilijua ndio namsea kona do ile ya tracking ile namsea kona pesa. Tunaenda kukula lunch alafu ananiambia ndalipa lunch. Alafu anafungua wallet hivi. Akona $100 bills only. Mingi yani kama bundle. Nasema kama ilikuwa 10,000 basically. Kwa wallet. Actually wow. Mzorota wapi pesa? Mufanya tracking. Tracking aje sasa? Una drive truck anambia pana. Niko na track yangu alafu tunalipo every 2 weeks. Nalipo how much? Akaniambia 7,000. Okay, somewhat sikuamini because sikuwa nimeona kitu kama hiyo. Ndio ni kama alijua sikuamini, maybe my body language. Alafu maybe a couple of 3 weeks from that day akaenda kulipwa check ya pili, akaniambia niaje twende nipatie ride. Tukaenda. Akachukua check, nikaangalia check ilikuwa 7,000 sijui tu. Nimesahau hiyo figure specifically, but ni convince. Imeandikwa jina yake. Imeandikwa period between the last 2 weeks. Naona sasa. So, kama uko na intention ya kufanya kitu, do it anyway. Hata kama utafail, because ile failure ndio learning curve. Naona hivyo. Usiogope useme ati you're too scared because naona hivyo. Wesley, financial literacy yako ni top and I appreciate it. Do you think in Kenya context it apply? It apply everywhere. Ni ile ndio hivi ni mindset. Ndio nasema hivyo, ni kama mindset. It's a mindset thing. See it in specifically Vincent yuko hapa. Mindset. It's a mindset thing unakuwa naye. So it doesn't matter whether you're in Kenya or uko wapi. Ni ile tu, it's a mindset you have to have. Kasa tuseme mambo ya camera. Nilisemaje? Mostly YouTube and everything. Kasema okay, I'm trying to do a YouTube channel. Sawa. Okay, maybe YouTube si appropriate. Turudi back to DJ. Niko Kenya, niko na track kwa DJ. Most of my friends walikuwa ma DJ. Wa Florida 2000 niko club moja kitambo. Alafu kuna nyingine kama sijui huko K Street, Koinange Street. Ilikuwa sijui nimesahau jina. Another Florida something. So that was my idea. So when they come States, the first time, nisema one day I own my own DJ equipment. Sawa. I don't know how I'm going to do it, but I'll do it. So nikasema okay sawa.
luckily enough kapata kuna store ilitoka Guitar Center, wanauza everything, audio, everything, yani music related, mapiano, kila kitu. So nikaenda huko, nikaenda section ya guitar, I didn't know anything about guitar. Section ya piano, nothing. Kwa kona nikaona inakaa kama ikaenda kapata the DJ, naona mapioneer. So I never even knew that DJ kuna category, kuna ile professional, alafu you can go back kapiro na kuona, alafu una decide which is which, naona. So mimi I'm a hustler, lakini labda a lot of fear of the unknown because of the children. It's like, hii ni fact. Hata mimi by the way, kama sahi tuseme niko na 4 cameras sahi, 4 cameras accidentally, by the way. Ni ile I did something for somebody, akanilipa pesa mzuri sana, nikaona hey, you're glitching a lot. Kwa wapi? Kwa TikTok. Iko sawa hapo, naona iko sawa. I don't think kuna nini. Maybe check side yako. So una try out things. Nikasema wacha ni build system. Nikabonga na huyo salesman wa Guitar Center, alikuwa DJ yeye mwenyewe, alikuwa DJ. So ni ile tu anafanya kazi Monday, Wednesday, Friday kwa hiyo store because it's a music store, ni ile appropriate kwake. Alafu he knows what he's talking about. Alafu weekend ana DJ from Friday evening, Saturday evening. Hata nilishe hiyo club yake, aliambia come to my club, nikamuka hivyo. Alinibuy drink pia, ile kuniona alifurahi. Akaniambia, so nikasema I'm going to build a DJ system based on ile advice aliniambia. Sawa. So nikamuuliza which is the best DJ system you think I should start off, ile kama beginner. Akaniambia nunua mixer, preferably Pioneer. Do you want to go like CDJs ama turntable? Mimi nimse old school, nikasema turntable. Kaniambia hii turntable itwa nimesahau jina, Technics, ilikuwa 1200 Technics ukitoka hiyo. Ilikuwa very expensive. Technics ilikuwa kama sema 1200 moja, alafu lazima ununue mbili 2400. Alafu mixer ilikuwa kama 1400 hivi. So kiangalia hiyo price ya, nikamuuliza this is so expensive. Akaniambia hapana, kuna turntables zaitwa Newmark, ni 150 each kaso 3. Kuna mixer ya so 4. Sawa. Nikamuuliza okay, what's this mixer mixing? Akaniambia uzuri hii mixer ni basic. Utapata 2 channel, itakuwa na 2 channel alafu na 2 turntables. So now how do I play records? By that time tulikuwa tunauzwa hizo ma record, hizo ma vinyl. Zinaitwa vinyl by the way. Mimi ndio zinaitwa records, but zinaitwa vinyl records. Nika build system based on advice ya mse. Did I know what I was doing? I had no idea. But nili attempt to. Na hii kwa ile mainstream what I do for a living, ilikuwa something that nilikuwa nimedesire, a dream in my mind, alafu manifest. Nikaimeka kwa real. Sawa. So nikaenda hapo kuna Newmark Pioneer katikati. Nikabuy headphones ziko wapi? Ziko mahali hapa hivi. Siwezi labda nimezimove. Nikabuy headphones, nikarealize wait a minute, what am I missing? Vinyl. Nikaenda store ya vinyl, nikapata every vinyl ukinunua ni a little bit expensive kwa sababu nikaa vintage. Nikanunua ya Bob Marley. I think nilikuwa kama vinyl kama ngapi? Kama 50 hivi nilipatiana by the way. I gave them away. Niko nazibuild na buy pole. Na buy zile used kwa anything napata. Sometimes America msee unapata an old man alikuwa anaishi peke yake, alafu kafariki, so people were cleaning up the house, wakapata kuna vitu zingine zile wakasend kwa familia yake, ama some things nasema tu family nasema we don't want those, just give it away. So kuna place wanga goodwill ni kama you donate things zile ziko they can resell, ni kama non-profit but it's a full profit non-profit, kitu kaya ni weird. So nikaenda goodwill nikababa hizo vitu, nikata ku DJ. Niko na ile idea DJ but I don't really know what I'm doing. Nika realize if I need new songs ziko kwa MP3 version. Rudi kwa store nikaongea naye, akaniambia ni aje, there's this new software imetokea inaitwa Tractor Scratch. How much? 600. Sina 600. Kaniambia well, kuna credit card. What's a credit card? Una apply na store, alafu nakupatia credit, alafu nalipa pole. Really? Apply saa hii, nika qualify 1000. Nikachukua hiyo Scratch inaitwaje? Tractor Scratch. So niko na software. Okay, sasa sina computer tena. Oh my goodness. Where do I get a computer? Bahati Bush alikuwa president that time. Bush. Imagine how far that was. Tukapewa ile Bush checks. Karibu ilikuwa nini? $1000 each. Economy ilikuwa mbaya yani. So ilikuwa stimulus ya Bush stimulus checks. Nikanunua computer Sony Vaio something.
Guess what? Niko na hiyo idea in my mind, alafu nika build system. The problem is I don't live in my house. Mimi niko na roommate. Nika set up everything one time. Niko na roommate alikokuzoa. Kama akaniambia, "Hey, hii kitu ni poa, lakini I'm having my friends come over today. So I'm so sorry, lazima nini? Albo ulichukua KQ lini? Kitambo sana, kitambo last year. Ilikam ama this year, ilikam last year December KQ. So nika build system. Imagine from manifestation, I'm thinking about something in my mind, alafu nika walk kwa store, nikaangalia setup, I build an entire DJ system. Alafu my next move ilikuwa I wanted to produce songs. Sasa nika meet na Africa mwingine ana create beats. Lakini hakuwa very serious, hatukuenda mbali naye. Nikanunua mixer. All those things niko nayo mpaka leo. Unaona? Your family wanajua Kiswahili, hawajui Kiswahili. Very few words. No. So that's what I'm saying. Unaanza kitu, it's better if you just start doing it. Ile whatever you have in mind, nafanya hivi na whatever you're thinking in your head, ile thought ile. This is how I'm going to execute it. Sound ya YouTube iko chini kiasi boss. Uko sure? Niko YouTube hapa, hebu tuone. Mpaka leo. Your family wanajua Kiswahili, hawajui Kiswahili. Sikia vile ina sound. There's nothing else. Labda ni pande yako. Microphone iko hapa kwa mdomo, angalia. Sasa sijui nasema nini nimemiss. Akituona kama increase anything. Max kabisa. Tani monitor. Mimi niko poa side yangu, labda side yako juu nikan play around na hii story calibrate before tuanze. Tanione. Spenda kuvaa microphone. Sisikii kitu hapa. Hebu angalia pande yako juu. Hapa naona iko sawa tu. Sisikii kama anything. Nasikia tu clear kabisa. Hata naona dial. Kwa dial angalia. Msasa sema YouTube. Angalia hapa. Hii inaonekana kwa video kweli. Haitaonekana. What did I do? Technical. Ngoja. Haitaonekana by the way. Angalia nikiongea. Sijui kama unaiona. Angalia. Sound iko fiti hapa. Unaona hiyo? There's nothing else I can do. Nimeweka tu hapa below 0, iko below kama 10 dB. Unaona? So sijui kama ni nini nyingine nafaa kufanya. Ina monitor tu poa kabisa. So sijui. Anyway. Check yako kama iko fiti. The microphone ndio hapa. Kamdomo. I don't know else how to look kwa hii screen nyingine. So whatever you manifest, ukimanifest, you make it real. You will do it, by the way. It might take you some time, but you will do it eventually. No. So situation iko aje huko after ambush. Hata tujui ili happen jana, so tutajua by Monday ni vitu sasa kwa real sasa. Naona tumenyamaza tu. Nadai kuingia trade. What's your view? Baby Jesus. Trade gani bana? Tupatie idea simple za biz ya young people trying to invest. Siwezi kuwa najua exactly, unajua musema hivi, I try and tupatie, na try kama itwaje, na try kusema aje, it's your mindset. It's your mindset. Mimi siwezi jua specifics. Musema aje ukiona kama, piga tu research. Information, uko na information ya very powerful. Jona kama siko najua anything about DJ, nikaenda kwa store. Hiyo story nasema sahi. Nikaongea na ule salesman. He himself alikuwa DJ. Akanirekomendia. So what I did nili build system yangu ya DJ based on tractor scratch. Sawa. So hapo sijui wa Kenya wengi. By the time kama kumit wa Kenya, jumi nilikuwa na do jobs za factory, alafu nikaingia tracking. So I was always away. Trades like HVAC, plumbing, electrician. Those are really good, by the way. Ingia hizo vitu haraka. Iko na high demand. Podcast unaanza kuhost wasee lini? Hakuna mtu, that's a problem. Hakuna mtu wako willing. Wala wako hapa willing, wasema lazima niwalipe. They want to be paid. Wanaangalia pesa yangu ya tracking, so naona this guy is rich. So I need to pay them to come and attend my podcast. So nisemaje, I'll figure out what to do. Ikitu imeenda juu kidogo ama. Iko high kidogo.
they want to get paid. Watu wengi watakulipwa. So that's the problem. So I don't know. Kama mimi naifanya, I'm spending money already. But ndagetua say ndakuwa na nini? Mimi I'm willing Kiki. Unaona? Uko wapi Kiki? Uko wapi kabisa? Uko mtaani. Utakuja. I'm serious. This is not the only things I have. Neza kama na setup yangu ingine, I won't even move anything from here. Niko na setup ingine on the go. So uko willing. Nasema ndio hiyo story. So kusemaje, kama uko na idea in your mind, however stupid it feels like, why execute? Kwa nini? Juu ukiifanya, you'd rather do something and fail than not do it at all. Umeona? Kama ni build system ya DJ, by the way, for a long time nikatumia tractor scratch. Niko nayo hapa nyuma by the way. So by the time I come commit my friends, wale ma DJ wakaniambia, tractor scratch ni poa, lakini si mainstream, ni kama fringe fulani hivi. Yaani kama kuseme, ni kama Facebook na nini ingine ilitonga huko nje. Snapchat na Facebook. Kuna ile mainstream, kuna ile najaribu back and forth. So akaniambia ukiangalia kitu kama tractor scratch, it's good, lakini it's made in Germany. Si mainstream, ni niche specifically. Nikasema okay, did the guy lie to me? Like hakunidanganya. So nika realize watu wengi hutumia Serato. Serato ndio kama standard software ya DJ. So by the time I switched to Serato, it was 7 years in. But still, did I get the DJ skills that I needed? Yes, I did. Ile manifestation yangu, niko na turntable, mixer, microphone, everything step by step nilibuild. So that's what you want to do. Ukikuwa na kitu idea, execute the idea. Ifanye tu, ufail. Sababu there's something you learn by failing. Ile msajai jaribu ataijua. Naona. On the kids not knowing Swahili or Kenyan language, is it something as parents you are intentionally harit? Si intentionally hivi. Wamezaliwa hapa US, mama yao ni mzungu, mama yao unge kizungu, munge Kiswahili. So for me to communicate with her mom, mama yake ni mzungu. Kama angekuwa Mkenya tungekoshaje kila kitu. Lakini mama yake ongea lugha ya mama. Lugha ya mama ni English, American English. So I'm the one catching up. Juu au but mua fundisha kama Swahili words, kama sema chakula, naambia hii ni maji, maziwa, mkate, kitu hiyo. Ile naambia it's bread, chapati. So unajua hizo sema food related. Can I have some chapati? Can I have some ugali? Unajua hizo kitu hizo. Unaona kitu hiyo. Or hizo words. Lakini construct sentence ile haona interest sana nayo. Unaona, I mean watu hii. So but unajua eventually utakamkulana eventually. Unaona, utakamkulana. So ndio hivyo bana. So nice to see you, brother. Good. Dero Travels, you good? I'm good. I'm really good. Because I was watching the kids imechelewa. I feel some type of way. Is a VP elbow. Glad to be tuned in, brother. I have a trainee training over the road as I sit on the passenger seat watching oh man, could I train? How's that going? Kindly talk about side dump. Have they started too? Side up, it should start maybe after this week because in a warm up, it's warming up now. Tunakama above 0 temperatures. So once ground inakuwa solid, watafungua construction ziko on hold kidogo because the ground is still soft. Yani sufanya kazi off-road. So kama mvua imenyesha ile matope, you can't really work. Lazima ikuwe solid ndio muingie kwa new construction mwanze. It should start, I believe, after kuna job leo inaendelea ya side dump leo as we speak, lakini leo nabomoa bridge. So that's ile one of a kind weekendi. Kuna bridge inabomoa leo, hata ndiko huko Friday by the way. Lakini sawa tu wameingia usiku, ilikuwa inaanza Friday evening, Saturday the whole day, Saturday evening, Sunday the whole day, Sunday evening, Monday morning wanafungua. So imeanza already, but si kila mtu, kwa at least kwa ile company mufanyia imeanza. Broker anambia is getting his truck ready, alafu wanaanza soon. But mimi nimekuwa kidu job sasa about the whole of February, I think so. Yeah, the whole of February. Tuko March sahi. Lani March by the way. Happy new month. March. So ndio bana. So 28 February yoga ndogo sana. You know, Black History Month. Sauti iko sawa. Oh, nasema hivyo nimecheck kila kitu, lakini kuna hebu check side yako saa zingine. Sijui atasema sound iko poa sana. So sound iko best albo sitisho
nitaka tu make sure juu sometimes labda inaweza kwa side yake na try kuzimonitor at the same time. Yes, play. Oh, TikTok ina. Let's do. Maybe ni disconnect. Iko sawa, na niko sawa hapa. Maybe ni sound yake. Inaweza take time kubuffer saa zingine. So ndio hivyo bana, big up, your stories are too motivating. Ni hivyo, yani the most stupid idea you have, just do it. Mimi vitu mob nimekuwa nayo is because of my stupid ideas. Ni ile pia unajua hapa states kuna hiyo credit system. Lakini ni mindset. So ndio msemaje, ukiona kama juu kitu ya DJ nimekuwa naye for the longest time niko Kenya. The longest time, one day I'm going to buy my own equipment. I'm going to charge kia, I need a 1 bedroom apartment, niko na bed yangu, my own things, ile tu my own things, ile tu story yangu. So niki rent house for the first time, nime rent house kivyangu, is because of tracking pia, by the way. I mean usiamini. So most of my dreams came through like that. Sema I need a 1 bedroom, nikuwa na bedroom itakuwa na bed peke yake, alafu side light. Nikuwa nataka hizi furniture store, naangalia kama ile set ya ile kama bedroom set, na admire tunasema tu, oh man, if that was in my house. So I'm a dreamer. So I finally got my own bedroom. Nikanunua bed ya queen size, nikaka light on the side, ilikuwa 2 bedroom pure. Aya, nikaenda kwa living room, nikanunua dining room ya 4 seats, nikanunua couch, nikanunua TV stand, nikabuy TV, nikanunua sound ya TV. So I build up everything. Pole tu. So at some point, nikanisha fulfill all my stupid dreams, ideas. Of course, ilikuwa on credit, some of it, but I was paying as I go. Kwa sababu nasema aje, kama kuna topical sauti ati, msee kuja States mazee, usinunue gari mpya. Kuna sonunua gari mpya, wanaingia kwa nyumba, wanafanya nini? Okay, somebody might say that. Nishasikia mtu akisema hivyo kwa nini, kwa hizo advice kwa hizo social media. Ati don't get into debt, usinunue nyumba, usinunue nini. In some sense it's true. Lakini kuna mtu unapata kama mimi niko na rent, nime rent apartment, nime rent town home, nime rent nyumba, house. Lakini there is something special when you live in your own house and your own mortgage. Sawa, ile nobody's gonna kick you out unless ushinde kulipa. Ni hao yako. Ama tuseme ujenge. Okay, Kenya watu build how? You build your own house. Unajua the ground is not going anywhere unless ground you move. But it's yours. You may build exactly the way you want. Nataka walls ikuwe black, paint black. Nataka ikuwe kwa sababu ukirent how you paint any room black, when you're moving out you have to paint it back to the original color. Otherwise ule mwenyewe they will charge you for doing that for you. Unaona kitu kama hiyo. So anything una manifest, learn to kuifanya. Juu mimi nakwambia ukweli kabisa ile. The manifestation, could make your manifestation come true, it's part of your nature. Since last time, binadamu, the best description of binadamu ni ile, however it sound very controversial kisema hivi, but inasema tu ile, I'm using words to understand. Naona, binadamu, we are a spiritual being having a physical experience. So, spiritual being having a physical experience. Any part ile ya spiritual, it's so unlimited, it's so deep that any autosheki, you're always creative. You'll never run out of your ideas. Any capacity yako ya brain ya think things through, it's so big that whatever is limiting you, kukuwa limited ndio inhuman, naweza sema hivyo. Ni kama you're not, so anybody who's limiting your potential ni against nature. No. Naturally, you are a creative. You are unlimited. Naturally, by the way. Ile tu naturally. If you feel like uko restricted na kitu, that's unnatural. Unafeel kama uko uncomfortable. Yani independence is your nature. Free will is your nature. Uko na ile anything inaku-constrain, unafeel kama umeko ndani ya box. Everybody will tell me that's true. So, kama uko na potential, however limited you are, sababu kuna ile growth period, kama una potential, anza ku-exercise your potential. Whatever you're thinking about, do it. The doing it, uta-connect na ile energy that makes you. I don't know what it is. Kila mtu ni different. No. So more gonna execute. I can do this dumbest things. Nena ninunue model plane kama hii Kenya Airways $200. But in $200 by the way. Lakini, having it inanipatia some sense of satisfaction
it makes me like ina fulfill something in my mind. Ile nili manifesti kitu, ni go through the whole entire process. I thought about it, I took action. No, I thought about it, I talked about it, and I took action, na ime manifest. 4 steps. Think, talk, take action, na manifest. Hivyo. The simplest thing. Like kwanza business. Under your business. Oh, but ni fail. But ile fail asemaje? Hata ukifail itakuwa discourage saa zingine. Alafu seme, what made me fail? The fact that una discuss the failure in your mind, like you're having a board meeting with your mind, with yourself, una discuss what made me fail. The fact that you're doing that, you're 1 out of how many people wanna exist, by the way. You're having a meeting with yourself. What made me fail? Najiuliza hivyo. That's how solutions are found. Ile sale uko stuck kabisa ndi mtu get solution. So that can be unbelievable. If you're thinking about something, just do it. The doing it itakufundisha kitu fulani huko hiyo, uta unlock potential fulani. Unaona? Juu kuna hizi teachings zinasemanga, yani whatever you put out there, kama sasa inatongaje? Kama ni in Hindu religion, unaona? Ukiput bad karma, it comes back to you. Ukiput good karma, it comes back to you too. Sio kama kuna any karma inamaanisha negativity. So when you put out positivity, it comes back to you. Ukiput creativity, it comes back to you. Unaona? Ni kama ina reward. Experience yangu imekuwa hivyo. As a little bit, kuna wase wengi wananiwatch, kuna wase wako older than mimi, very few. Wase wengi wako younger than me, by the way. So but that's what you do. Kama una manifest something, ile satisfaction na kama ukisha-achieve. Na kuachieve si ati umefika, ni ile tu ita quiet that section of creativity. Alafu sasa because usha master hii, ni kama mastering. Uta master hii, then you move to the next one. Unaona? Kumbuka vile nimesema, it's my own definition, my definition. You're a spiritual being experiencing a physical world. So deep down when is spiritual. Very deep, by the way, very deep. Yani ile kama endlessness, uko na endlessness, unlimitedness. So when you're thinking about something in your brain, somebody thought about something like end up na cell phone. Angalia cell phone. Somebody did think about that. Na end up na cell phone. Your concept to you. How can I that is a cell phone in a transmit video and by the way, these are my inventions. Mingi hizi wanakawald hapa hivi. Black people by the way, will invent most of the things. Elevator, engine, heart surgery. Ni vile tu kuna msali mkikijoka sama watu weupe, they are really good at doing one thing. Taking credit for things they didn't create. No. Thomas Edison invent a telephone. See, somebody else did that. Yali aliboro your idea. No, from somebody else. Nimeduni kwani. Click something I'm not supposed to. So inakwanga hivyo. So all these things, una manifest, then you do it. You learn something. Sasa tuendelee. Nimechelewa sana leo. Watu Kenya mazoea na kulala, sijui kama oh, dear Cheng, vipi? Niko poa sana, ni aje? Habari ya familia bana. No. So album mambo na ice imepoa. Funding yao ilikuwa cut kidogo, so activities zao zimereduce. I think I'm already back to zile number. Ice may exist, but they are always there. Lakini ile wali increase specifically sijui ni kupunish Minnesota. I don't know what we did to Trump. Maybe Tim Walz something happened. No. They create a fake problem, alafu bring the fake solution. I think so. Me not believe it, by the way. There's a better way of doing things. No. So I can say kuna ile back to normal a little bit, but they're still there. No. Lakini man, hata sijui nisemeaje. Na try to kusema tu. I don't want to have to talk about that kwa hii video. Alafu 2 years from now, hii video iko irrelevant. Your audio and video is top notch. Did you do TV and film production, or is it your hobby? Denito Kinyanjui, photographer. Everything, just figuring it out. No. Just figuring it out. That's what I'm saying. It's just figuring it out. Same thing na nini. Nikisema by 2020, I knew nothing about live stream. By 21, I had to learn. Kwa nini? Because to make best yangu make a deal, he knew about the live stream thing. I can make a deal. Can I be hey Albert, I got this gig, and it's paying. Are you willing to do it? Comes how much is it paying? Can it be really good money? If me and budget yao say the 5,000 and there's 3 of us, so potentially there's a make 1,500 in 2 days. So ooh, let's go. No. So he was doing the live stream part. Me gonna do the video part, but he knew nothing about the video part. So what I did from that experience,
nikaenda kununua hizi microphone because the first time nienda kwa hiyo place, do you know kama mtu amekuwa msemaje, come to my house, tusha discuss, tusha pour details. So huyo msee my connection alisema hivi, let's meet at okay, sasa my address, but nyumba ilikuwa Woodbury. So I'm driving, no. You can tell by the way, ni hivi, you're driving on the freeway, alafu una exit, unapita shopping mall, una drive, unapita neighborhood una mahao, una okay, mahao hizi na kaa za middle class. Alafu towards the end nikatantu mara moja hivi, driveway ya kwanza nikaona Porsche imepakiwa kwa driveway, kidogo nikaona Range Rover na Lexus, gari zinaelekea better at the corner, ndio hao hao ina 3-car garage, manyasi iko well kept, iko sijui imesit under 1 acre land. Kusema wow, this is good. Kaingia ndani, fungua mlango, you can come in, anafungua mlango kama anafunga button. Kuingia ndani hivi, the first thing ni grand piano. Kusema wow, umse ni mdosi. Kusaka na mseni kama niko nishamuona before, but ni ile sikuwa namjua in person. Kaniambia, you're Albert here. You're pretty early. Kaniambia, yeah, I'm early. I just wanted to get here early enough. Where is your, kisema majina yake. Kusema, oh, he's on his way. Mwongea naye, Kaniambia, oh, so you do something about tracking. Nikamwambia, yeah, how did you know? Kusema, oh, we had to look you up. So, wataka watu kuja kwa hawa yao, they need for nothing. So I made 1,500 in photography in just 8 hours. It's a privilege. Yeah, that's the thing. It's a privilege. So miko nilipa 150 an hour. That's what nikonisha 150 an hour for 16 hours. So niko 8 hours the first time, 8 hours second time. Lunch provided na kuna breaks. Mwana. So kusema ati, where do you want to have this thing live stream? Akisema kwa basement yake. So nyumba yake iko kama nasema kama 4,000 square feet one floor, alafu katikati kuna stairs ina spin hivi inaingia kwa basement. Basement ni pia 4,000 square feet. So ni 8,000 square feet. Alafu ingia kwa basement kuna swimming pool. Wow. So what we did ni ile tulitry kusemaje? Albert, what do you think? Ile film skills. Mimi I have no idea what to do. Nichanganyika because yani niko so stuck na hiyo nyumba yake how big it is. No. Nikaonaje kulikuwa na lights hapa. I mean window. Kusema let's use this to be a natural light. Then like lights zangu kwa side ya window ndio kuna dark spot. And we did it. No. Ni walk away na piga tu hesabu yako 150 times 8 hours. And the guy was so impressed. Sababu mse you produce Hollywood movies, documentaries za 16 million, yani domob sana. Yani aligrow up kama psychologist, akatengeneza pesa yake, then akaretire. So when he retired, business yake ni movie business, by the way. Ni ile unapata story, yani you put the whole team together, then you invest your money, kama yeye ndio executive producer, alafu ana produce movie. So movie kama iko na profit, he'll make money. Kama ina profit, atachomeka. But you do so many, like 4 every year, that 2 zita blow up, vibaya sana, they will pay for the other 2. No. So you do my documentary. So because history ya documentary, tulisign NDA, so I can't really tell you everything. Movie got out already. You've seen the movie, some of you. But here's the kwambia. Okay, I had nothing to do with the movie. Mimi niko na ile, I was trying to set up cameras, ndi aku able to communicate na team yake, the movie team, the producers. So he wanted to hook me up. Akaniambia, I'll send you to California, niende kwa huyo producer wake, tufanye job na yeye. He was very impressed. Nikamwambia, hey, but you know, I have kids, I'm married. So limitation ikakuwa ni ile na watoto. Mona. So from that experience, 150, 16 hours. Mona. So basically by 10 hours nilikuwa na 1,500, alafu ongeza hizo inabaki hiyo ingine hiyo 8. Karibu 2,000 something. Then nilibuy hii Rode, nikambuy microphone, kasema this is so good. Ubani ile my connect, huyo msali ni connect huyo. Ali move to California yeye mwenyewe. So he lives in California now. So alifuata hiyo dream yeye, but me I couldn't. Jina watu hiyo kwa shule, kuna ile neighborhood. Though the option is still open. For the first time nikasikia tu ma theory. Kuja ku understand how the movie industry works. Whoa. No. You don't even have to shoot anything. I'll rent everything. Una renting everything. So it's kwa labda wewe unajua kuoperate camera moja, utaenda up na hata 40,000 for one movie. No. Hata millions. So that's what happened.
Nikaacha mambo ya DJ. Pana lemewa hapa hivi, sijui. Kuna baridi. So ndio hivyo. So Denito, mwambie Denito ni photographer. Very good photographer by the way. Mungu anamfuata tu. Hii kitu ni self-taught. Unanunua alafu una practice. Sijaenda shule for anything. Hata photography. Ni ile, kuna group moja tonga Minneapolis, photographers, something. Whenever I have time, muenda huko hivyo. Tunaenda kama street photography. Naona, tunapiga tu mapicha. Yaani ule, our main guy, anatuambia, okay, we're going to take the pictures of the street. Sawa, alafu tunachukua lens. Kama ni 85. Kama ni, naona, 85, ama 135, ama 70 to 200, hizo zote hizo, naona. So technically, because I'm eager to learn, I'm self-driven, mununua everything I think I should have. Naona. At the most opportune time. Nainunua. So niko na lens collection yote from niko na 200 to 600, 70 to 200, 24 to 70 sijainunua bado, but niko na ile ina match up na hiyo. I have so many lenses. Na muyo shoot na Sony system, if you want to know. Ni manifestation, then it becomes real. So, siwezi kuwa bored, I can't really be, kama sahi, the only thing that's putting me down, kama leo ilikuwa, I'm watching my kids. The youngest one, by the way, ndio mukia sana about here. The other ones wako sawa. 2-year-old neza nini. So, anything you think, any crazy idea you have in mind, ifanye, you'll be surprised where it's going to lead you to. So, hii volume ina repeat hapa hivi. Ifanye tu, manifestation. Kuwa na manifestation real. Mwona, alafu naifanya tu. Hata ukifail, don't worry. Ile failure ndio learning curve. Unasema, now I know what not to do. Alafu seme, una pick up from where you left off. So, albo mambo, soke sawa, ituwana hivyo, ituwana hivyo. Albo, umekata weight ni aje? Nimekata weight tena? Ama? Maybe nimerudi job. Nika nimeongeza weight. Sijapima, maybe. Nimekata weight kweli. So nimekata weight. Nika maybe kidogo, juu nimerudi back to routine. Umekata sana, uko Ramadan ama? Nimerudi back to routine. Juu nimekuwa home from November, December. Unajua kuwa home, au move sana. Alafu, hiyo time ya January ndio, sema nimekuwa home the whole of December, January, nikata job February. So, December, January nigain kama 20 pounds, I think. Because now nimerudi back to routine, maybe imeanza ku reduce. Maybe that's why. Because now I'm working again. Ile crazy schedules, na amka 4 asubuhi, so imekuwa, maybe I'm reducing now. Niko nakaa tu kwa hao. Sababu nje kuna hiyo, waliita kama Operation Metro Surge. So, kama nimereduce, that's good. If I'm reducing, that's good. That's Jay notice, by the way. Yeah. Gato na kuona vipi? Ulipata ile kamera? Gato boy wangu sana, kwa TikTok. Tulianza na yeye Maisha States 2023 hapa hivi, naona. Gato, msako anaambia wase, yeye anaambia wase subscribe kwa Maisha States everywhere he goes. Naona. Hata gari yake kuna sticker ameandika Maisha States kwa gari yake. Yeye ni mzalendo. Naona, sijui nangoja. Gani sasa? Sinakutumiaje? Unajua ni expensive kutuma vitu. Watu wengi come visit December. So nilimisio bro come Kenya this time, bro. Aku come Kenya. Ako na shughuli mob. So I'm grinding to buy my truck. As you've always advised, training ni tough, night driving ni crazy, back to back, but all the well. Soon I'll join you. Thanks for teaching us the local path. Kiplanga utaingia, by the way, utaingia. Uzuri ya nini, it depends when you want to stop. Because I mean, samaje, my dream was always DJ Keragita Tractor. Poa sana, naitwa Albo, Maisha States ni channel. Branding, jina. Albert, Maisha States. So, kama jina yangu, naitwa Albert. Sifichi, jina yangu ni Albert. So, jina kizungu pia. Like si yangu. I don't know, kina Madel to help you, jina na my dad. I think ni name after Uncle Flani ya kutukaa hiyo. So, kuja local. Uzuri ya local ni ile ukutu around home. Me believe hivyo, sijui, I don't know, because sometimes Barmasai K. Collins mkuu vipi sasa, poa, uniaje poa sana. So, kuna hiyo story ya ukuwa home, you can do a lot kwa uko home. Ukiniambia mimi, okay, maybe I could be a little bit crazy, because mind yangu ni crazy. Mimi, the things I have in my mind, I have to be home. No. I'm a tour driver in Kenya looking for a job. Any links, appreciated. So, Barmasai, kusema kweli kabisa, if you're looking for a job, America, sahau your story. Sahau.
Hakuna employment ka hiyo ati ya nini hizi majob ziko too available. The only way utakam state ufanye kazi ni green card. That's the only pathway. Hakuna ingine kabisa. Kuna student, uwesema ati nitafutie job. Naweza kutafutia waseme, where is this guy? Is in Kenya. Aseme, forget it. I want your time. Because hiyo process ya kutoka Kenya mpaka US, lazima kampuni lazima ikusponsor. It will cost them more to sponsor you than to hire somebody who's already here. That makes sense? Kasi ukiniambia mimi nikupatie job hapa hivi, lazima ni make sure umeenda embassy, ni make sure ukienda embassy usinyimwe visa. Alafu, so will I be, is it worth my investment? Hapana. Si afadhali tu niandike tu ad kwa Facebook, somebody calls me tomorrow, akuja drive nini. Kuna systems ziko in place. Si ati ni mimi nasema ati it's impossible. There's system in place, in American system. So the only people I'll hire directly from nini. No, I'm looking in Kenya, not in America. Hata Kenya sijui mtu. Unfortunately sijui mtu. Ukiniona kama unaona kwa TV, I'm not famous. Na tuni ile tu siku hizi kuna ile mambo ya YouTube. It's self broadcasting. Everybody anybody can broadcast themselves siku hizi. Unajua siku hizi there's no gatekeeping. If you want to have your own TV station in your house, you can do it. No, kuna platforms that are available. Distribution. YouTube ni distribution. So, sijui watu by the way. I'm not that famous. Mimi mtu kawaida tu. Amini usiamini. Na nimevaa tu t-shirt. Sika job. Hii nilibuy na wife. Hii team ni ya Minnesota. Minnesota Wild. Ni ice hockey. Ice hockey. Hao cheza kwa yani bishaona ice hockey. Ningeenda huko. Ilikuwa weekendi. Ndaenda huko one day. Ndamekia one day. Wacha mtu yeye grow. Unaona. Ndapeleka huko one day. Ice hockey. Kuna hizo ni kama ice hockey happen yani ni hivi, everything in America you shut down. Every sport in a shut down during the summer except the summer sports kama baseball. Baseball is a summer sport. Ile baseball inaanza kama May, June, July. Summer inaanza kama June, July, August. Tuseme May, June, July, August. Watu hufunga chuo May. So watu shule ziko college, everything ile usikika kama summer break ni tuseme June, July, August, 3 months nothing, no school. So Wilds out are from most of the time when it gets cold, that's when basketball inaanza. So kama say NBA na kwa final sai people are, it's cold outside, lakini it starts warming up, nobody wants to be indoors anymore. So kuna games za summer, kuna games za winter. Wilds in winter, no, especially Minnesota. Everywhere. It's the way the city makes money. Ile mna build stadium, alafu na collect ile taxes na fee na kila kitu. Unaona? So ndio hiyo sasa. So keep Kimlangat utakuwa sawa, baadaye utakam home. Utakuwa sawa soon. Side up itakuwa si rahisi pia, but itakupatia ile the freedom you're looking for. Is there a possibility DV lottery will be back this year? I believe so. Kama kuna government shutdown, I believe so. Tunaona kama vile tariffs zilikuwa shutdown na Supreme Court. Congress ikipass kitu ni law, by the way. When the Congress passes something, hiyo ni law. Ukiinterfere nayo, it's coming back. You have to worry about it. It's coming back, definitely. Mona Wesley, have you given a try in stocks investment? I'm aware ni traditional kind of guy investor. Like, what do you mean? More gonna buy stocks, either to buy and keep. It's going to trade back and forth. Niko na S&P 500, ile tu ina grow over time. I intend to use it in the future to leverage to finance something else, one of my purchases. Ni ile kama a silent way of building wealth. Ausumbuani na mtu. Najua ile kusema ku diversify nimelani hivyo, you do a lot of things. Kama angalia the systems that I have, nasema okay, what guarantees that from 10 years from now I'm going to be a millionaire? Ni stocks, life insurance, could build business, could accumulate assets, vitu kama hizo, unaona. Sometimes I used to discuss that kwa man cave talk story, but nikaona people have so many questions, sometimes I can't really get into it. Kuna sophistication, by the way. Nimusemaje, once umelan kumanifest vitu, nikwambiaje, go buy your, kama jani kwa dealership, after this, leo sahi, I'm going to fix my truck. Mimi mwenyewe, unaona, naenda ku change my shocks. Very easy, by the way. Naweza rekodia kama but itakuwa baridi sijui. But nikikuwa kwa dealership picking up the parts yesterday, nilimake video walk around ya kama 4 minutes hivi ya a brand new truck. Utaiona kama sasa Kimlangat hiyo ndio utaona hiyo truck inakaaje. So
ni ile jaro ile ukisema you have to create, yani una hop into systems that will have an outcome 10 years from now. Sawa, even while you sleep unalani hivyo, kwa sababu the first time unapata pesa utai misuse in a way because you won't know what you're doing. But uzuri ni ile, but the more you keep making that money una realize maybe I should do things a little bit better. Unaona hivyo? Kama I think the first time nilipata pesa nilinunua a lot of stupid stuff, like everything I wanted. But musa mangaje, it's good to go through that ndio umaliza na hiyo story. Useme ati umepata 1 million alafu uimalize in one day. Uzuri ya hii do ni ile, by the time sa musa manga hivi, suppose I want to buy something, nasemaje, I'm targeting kama this year kuna vitu kuna any, I'm thinking of getting a camcorder for plane spotting. Sababu ligundua hiyo kuna zoom, I don't have to be intimidated, kuna lens 2 3 juu wala wasa ukampale hivyo ku plane spot au gana camcorder ndogo ndogo tu hivi, but it give ina best picture, iko na stability na kila kitu. Mimi kama na masijui lens zangu za 200 to 600, alafu hiyo fence iko hapo, lazima ukapande juu ya fence inakuwa too complicated. Alafu ni anaona tu maybe ndabatu camcorder iko easier. Juu the thing ile upate ndege from this ikianza ikitake off kwa sky, ama kwa sky kikamkuland, that's it. Ama ipita karibu na wewe hapo hivyo. Kuna hizo what we are allowed to see. So hiyo ndio mpango, lakini nasema hivi, when am I gonna buy this camera? Ndangojea, nasema hivi, maybe this month March I'll make sure all my debts are paid kama na deni. Then kama if I haven't paid all my debt, ndaika 1000 kando. Ningoja next month nilipe deni, niweke 1002. Your camera, the cheapest ni 2000, the most expensive ni 5000. But I'm not buying the most expensive, something in between. So by the time I get 2000, then I can go with my credit card, ninunue, then immediately after 30 days, nilipe 2000. So stalipa interest. Financing, no. Even if I have the money to buy it, na delay on purpose. Kwa nini? Ndio ili kuwe kama I made an effort kununua hiyo camera. I can buy it today, but that is very irresponsible. No. Even ukitumia pesa hivyo ni kama unajidanganya. But in the beginning, when you come in, you are kumake dough in the beginning, you'll have those moments, spontaneously. Kama one thing I regret ni ile, I don't travel as much. I wish I travel, sababu ukitravel kuna ile unapata experience ya kutravel. But another experience ni ile, my kids, I'm raising my kids. So I get to spend more time with them when they're young. So when we start traveling, tutakuwa nao bado. Hata sikizi mupatia mtoi wangu msomo. Yani my oldest daughter yuko 15. So muongea naye as a 15 year old. Alafu niko na 11 year old, ongea naye as a 11 year old. Hata akona nisikia statement fulani akisema ati, which means it's making sense to him. Nimwambia unajua wewe ni 12. So you're not a boy and you're not a man. You're a young man. So these things as a young man lazima uanze kubuild sahi. Nikamwambia hivyo, he did something. So nikataka kumwambia tu ni ile, you have to build some kind of lifestyle. Na ile report nipata kwa mama yake ni ile ali understand. So I felt really good because I'm really trying to raise them the right way. So nasema hivyo, nasema these things you can do once, na ile whatever you can do right now, you can just snap your finger and do it. Lakini you make it hard, you think through. Because kama raising kids, you can make a mistake with that. No. Kasa ningeenda Hollywood. Umsali hama 4 years ago. So I don't know if he's doing movies yet, but anajua live stream. Mimi nimebaki hapa bado. Maybe ndakam ni catch up na yeye baadaye. Muona sasa. So iko nani yule akasema ati mambo ya camera. Unaona. So siku hizi nikiwa kazi, kila mtu lazima sport Maisha States logo. Na kutumia logo ingine gato. Wacha nitafute sijui kamera gani ile ya dashcam, ndatafuta alafu ndatafuta mtu anakuja Kenya kutumia. Hata nakutumia sticker zingine by the way, Maisha States nakutumia sticker. Sijali bana. Ni ile tu niko caught up. Mtu yeye ananipeleka mbio in a good way by the way. Mbio sana. Yaani anajua if I'm in the house, I can't do anything. Yani ni yeye but which is good. No, at least having a child ule anajali na wewe ile I want to be needed by somebody. No. So mostly hao wengine ni daddy, I'm hungry, alafu anapotea umuoni the whole day.
So yeah, absolutely, financial literacy yako iko on steroids. Ni experience tu, ni ile tu nasema experience tu, nasemaje, learn to make the right moves. But yangu hiyo was a manifestation. Everything mufanya ni ile I thought about it, alafu nika execute. Some of them nili fail. Niko na track record ya failure mingi. Lakini from that failure I learned something. How not to do this, how not to do this. Kama sahi mambo ya marriage, my first marriage, hata ilikuwa marriage by the way, ilikuwa almost marriage but it never worked out. Ili fail. My daughter, 15-year-old, mama yake, hata tuongeangi, we're not even speaking terms. No. Hata yani nikiongea na yeye inapitia through mother, inakuwa kama it's a complex communication channel. It's complex. And kijaribu, bado still is the same treatment. So ili fail kabisa. So do I feel bad about it? Nasema no, I learned my lesson. Nasema next time, ile song ya Shy, I'm junior saying wa young Gen Z. Kuna song moja itonga ni Shy, I think. If I ever, in your song. And if I ever fall in love again, I don't really fall in love. Ni song tu ile words iko irrelevant. Ni ile story, if you do it once and you fail, next time try and do it better. Naona hivyo. So next time semaje? Okay, nikikuwa na wife, nikitaka kumari mtu, number one, they have to know that I have a child, which eliminates most of the kama una mtu already, yani you are at a disadvantage. Juu na mtoto. Kupata wife, she didn't really care about that. She was willing to. Juu kama aliona past. Past hiyo story ya mimi kuwa na mtoi. Aliona kama mimi kuwa na mtoi ni kama si liability, ni kama asset kwake. Awasa manga hivyo, hiyo msetunga sijui Dr. Umar. Dr. Umar yule semanga aje? Dr. Umar, ule mseoga ni kama Pan-Africanism. Yeye sema the snow bunnies mademu weupe. Au angalia vitu differently. They will be with you wakiona hiyo growth. They will stick with you while you're growing. Alafu ukisha succeed, they'll still be there with you. Alafu sometimes kama ukiona negative, when you succeed, watakudivorce alafu wachukue half all the money. But kuna hiyo strategy, they will still be with you in the beginning ukienda kubuild. Umeona? So kama wife, nikimmeet, I was building my business. She didn't care. Hakuona kama ni liability. Aliona kama ni asset. Mademu wengi wa Afrika niko nataka kubonga nao. Hiyo time, unajua Albert uko na mtoto. Baby mama story. So uko well established. Okay, I get it. No. Sasa if I'm going to do this, nikamwambia tu wife, your job is to raise one kid. Wacha mimi nilipe bills zote. How much is your phone bill? Nipatie phone bill yako kingisha kwa plan yangu. So mulipa kila kitu, I pay for everything. Nimetu sahi jo meanza job from last year, nimwambia, why don't you buy groceries? Sababu nigundua one of the ways to waste chakula kwa nyumba ni kubuy groceries, food ile every week, alafu tunaitupa because hope TikTok iko live bado, siji yoga katika saa zingine. Acha niangalie confirm. Iko live bado. That's good. So one of the things that happen, ebu tap screen kama unawatch TikTok, tap screen kuna engagement, unaona? Tap screen. Isinifungie. Sagini inasema inakuwa nini, inakuwa iko siko nini tap inasema I'm not engaging, unaona? Alafu inazimika, inapata offside. Sawa, ndio pay attention sasa, isinifungie. So unaona hivi, you learn from your mistakes alafu na move forward. Nikisema I'll pay my wife's bills, I realize suwes pesa kwa groceries, nunua ndizi natupa, nunua sijui natupa, mboga natupa. Naambia you go do shopping. So yake anakudo shopping apata realize, wait a minute. Kama sasa niambia, you know, today nimeenda shopping, spend this much less. Kwa nini? Because hii pesa toka kwa account yake sahi. Ameanza kuona ile real life. When I'm spending somebody else, it feels like he has unlimited money. When I'm spending my money naangalia account naona ina reduce. So it doesn't make sense. Nikimwambia atasikia. Naona. Sisi ni perfection. But because nilimtolea hiyo responsibility earlier on, nisema staki ati nishamwachia bills kumoja for 1 year, nikapata bill ijalipwa 2 months. Ilikuwa karibu zimestima or something. Nikaona hapana. Nikacheka quietly, nikacheck. Kama sahi leo ni first. Already nishalipa bills, muka chini ni kama job. Nakaka ofisi, naangalia nimelipa stima, maji, gas,
trash, alafu nikalipa mortgage, kesho nalipa parking, alafu simu. That's it. I think everything. Every month kuna bills za kulipwa. So msema hiyo ni challenge. One of the best things kama mwanaume ni ile upate every month you have enough money to pay all the bills. I've already bought this month. Unaona? So much is paid for already. After tumerudi job for almost a month, check itakam sometime on the 15th or whatever. So ndakuwa sawa, siko mbaya sana. Niko sijapata check ya this year bado vizuri. So but inakuja to the first check of 2026. But una feel hivyo kama tu ni responsibility. So you learn from your past, alafu una make better decisions. So usiogope kufail. Usione kama kufail ni disadvantage. Sometimes failing ni advantage. Hata ukienda embassy unyimwe visa, sometimes hiyo ni advantage. Juu ulienda. Kuna wasi hata usikianga tu hiyo story, huko siwezi enda. Vile nani alilia hivyo? Siwezi enda. Alafu una give up. Kama bro alienda huko once akanyimwa visa. Nikataka kumwambia bro, maze, hiyo ina happen. Ime happen kwa wewe. Now you know the feeling. Sababu kwenda States uko na ile hopes ziko very high, alafu ni kama unakuwa deflated. Alafu narudi unasikia vibaya yani. But hiyo kusikia vibaya, usamangaje the farther you fall kwenda chini, hiyo iko proportion to how you're gonna rise to the top. Kama ilikuwa 100 degrees, ukirudi hivi itakuwa 100 degrees positive. So una learn hivyo. The harder you fall, the harder you rise. Ukifall politely, uta rise politely. Nakwanga tu hivyo by the way. So use failure kama advantage kwako. TikTok inazimika kama nini? Imesema, I knew it. Hebu tuone. Ishasema already. Niliachanga game nyingine hapa, nacheza game moja kama ya makadi. Angalia imekataa. Hii ni sumbua sana hii TikTok. Especially kwa ama hii computer iko slow. Sana cheza game hapa hivi. Nafaa kufigure out how this thing works. Work out. Imekubali. Finally. Woo. Nimecatch after 1 hour hivi ninasema engagement. I need to do if kuna screen mbili niziweke mbali na hapa hivi. The screen ni moja. So parking is so free but fuel there. Parking is free by the way. Parking yangu ni $200 a month. Mona, parking is not free. Parking ni $200 a month, alafu mafuta ni kama 4,000, 3,000 to 4,000 back and forth. Ni pesa mingi by the way kufikiria. But sometimes unaona, umepotea. Nimerudi sasa, imerudi. Ni sawa YouTube, possibility Dero Travel samani. Semaje, what would you say about the fight zimeendelea siku lazima? What would you say about the fight zimeendelea si lazima uiongelee juu ni sensitive topic? Hii country sijui mtu hapa hivi siko hapa kupatiana updates. I can give my opinion if you ask me kwa Q&A, lakini si specifically. Na make video hivi, whatever I'm doing right now na record. By the way, I watch my own videos afterwards. What did I talk about? Ni kitu alafu unajua unafanya hivyo una grow. Itakuwa better. Hii plane iko na uchafu mahali hapa. Umeona? Itakuwa better. Alafu nasema, okay, what are you gonna do? Ile nikiongea kitu about kama kuna mention video fulani kama mention Raila na Ruto. Haya, ilikuwa last year. So this year Raila amelala, naona. Ruto bado yuko president. So itakuwa kama date kitu inakuwa dated. Itabaki tu kama itakuwa na nini na significance in the future. You sometimes I'm gonna watch video fulani I learned from 10 years ago. Napata, well, how come let me see video? And it was always there. Solution, no. So this thing has been existing for 10 years. Asikuwa na habari. Kama hii mambo ya ndege hizi ma plane spotting hizi. Ime exist in 10 years. Yani imeanza 2016. I had no clue. Na mudu job around your area kila saa. Hata hata sikuwa najua. I'm beating myself down. Nasema, how come I didn't know this? And I've been working there like sijini 4 times. So hata the whole month niko kwa airport. Nasema, how can I get alafu ni nini? Umepotea. Niko bado ama? Iko bado. Gato niko bado. Unaona? Tuende YouTube. Ebu tuone kwa so there, the Nomad 254. Hello Albo, checking in from Kuwait. Nice to be here. Mko poa Kuwait by the way? Just asking. Just
walibom American nini Iraq libom Americans kwa hapo hivyo around your area. Uko poa. Hebu sema blink weka kajicho. Hebu tuone. Semaje? Sikupata package bado, so I think I need the UPS tracking number and original shipping date and address you used to follow. Nakupigia picha, nilikuwa naye by the way, nilipata jana. Nakupigia picha, I don't know what the tracking number is. Lazima nikawaulize, but kuna hiyo picha iko na mastika. So I'll send you the receipt ile yangu. After this, as soon as nishamaliza kupigia picha. Nilituma January 4th. Juu kama nilituma last year, sijui kwa nini September. Wakanitumia, they were sending me like barua fulani ati nikam ni pick package. Alafu sina national package gani kwani? Mimi sina package yote. Wakaniambia no. Ni package ulituma but you use the local local deliveries method na address ni international. So ile kama tu kwa posta karibu sijui ni 3 months. So then I picked it up December when nilikuwa free, then I resend January 4th. Naona. Ile t-shirt ya America ile. Anajua whatever. Ile t-shirt na American flag in black. Altamani mtumie nikamtumia. So that's what it is. So kuna anything else? So niko na shughuli leo, niko na track review moja, ile tu nje na post baadaye. Hata sijai hope video ni post sijai watch. Nilitembea tu around, kuna uza track mbili huko hivyo, moja ya grey, nyingine ya red na black. Kisema hii ni opportunity since niko hapa hivi na nini ndachukua video watu wana vile track mpya inakaa. I wish you can buy your track, but there's some few things depending about your track specifically. Assist kuna vitu kaa nimekuwa very specific siku hizi. Unajua ukishakuwa na track unajua the things zile zinakatia, yani you but see it ni mistake by the way. Si mistake ni ile once ume own kitu unakuwa na preference. Unakuwa na preference. Kama nimekuwa na preference fulani specific about track. Kuna vitu problematic zinanisumbua sana lakini track nyingine next nda make sure hii na hii iko right. So that's what it is. So nini nyingine nakutumia hiyo ndapiga picha hiyo whatever hiyo tracking number alafu utai track down. Nilitumia ile address ulinipatia ile the same address na kila kitu. Sawa. So tuone nyingine hapa sema nini? I wish one day I will come to US. Isaac. Aje sasa what are you planning? If kuna wacha niwapatie kitu niandika mahali hapa hivi. That's good you're wishing. Alafu what's your next move? Juu ukiwish alafu wachi hapo nasema kama kuna 4 steps. Kuna ile you're thinking about it iko kwa mind yako, alafu sasa umeongea you've talked about it kwa stage 2, alafu you can take action, alafu at the stage 4 ita happen, utakuwa hapa. So kuna 1 2 3 4. So since you've been thinking about it na talk about it, the next step ni ku take action, alafu ni manifest. Naona kuna hiyo tu few things left over. Usiwachie tu hapo. Itakuwa vibaya sana ukithink mangaje one of the biggest mistakes you'll ever make ni ile you had a dream, you had a desire in your life when you're young, then you never achieved your desire. Alafu ukishakuwa old, alafu na regret, I wish I didn't postpone, ama I wish I didn't procrastinate my dreams. Naona hivyo. Kama mimi I live to the fullest. Na everything, yani if I'm thinking about something, ndaifanya. Ni vile yani this year I was looking forward to kwenda kwa hizi ma events za snow kwa Frozen Lake. Lakini tulikuwa na barafu, watu wa barafu nje. So ngeniona hivyo ngeniuliza are you a citizen? Au kuna discriminate by the way. No. But usisikue surprise. Kuna kama 3 party system in America. Kuna Democrats, Republicans na Independent. Independent si party kabisa, mani wala wasowaga in the middle. Kama mimi sasa mimi ni independent. So siko registered na party yote, nile tu na vote independent, na vote the lesser of two evils, kitu kama hiyo. So kwa analysis zangu msemaje, before vote angalia which party inakufavor, ama kama inakufavor hata sikufavor, which msema hivi nini yangu ni hivi, which party inafavor the overall ya wase. Kama sasa hivi Biden was president, ali create jobs, meaning a lot of people were working. Unemployment level ilikuwa very low. Trump kuingia hivi the first few months wali fire watu and they never hired them again. So kuna watu wameka home sahi, they're looking for a new job ama kupata job. So mujiulizaje, out of these two ideologies kwa hizi maparty, which one would I most likely vote for? Mina vote for wala wana support labor. Sababu labor inajenga watu, it builds people, naona.
na jobs ziko available, but kuna zile jobs zile lazima gava create, unaona. Kama sahii mambo ya uhamiaji, kama mambo ya hire more lawyers wa process immigration cases za watu, that's a good thing. Kwa nini? Inasaidia watu. So as much as asemaje, I can be selfish niseme, since mimi nishafika hapa, acha nichukue ngazi nitoe ngazi. Hapana, msemaje, the fact that nimefika hapa hivi and I know a path, acha ndio muambie hapa, si ndio Maisha tena nawaambia, tunasema fanyeni hivi na hivi na hivi. So utasemaje, ndaka ngazi 4 hata siku nimesahau nafaa kuchungua hiyo story ya American. Acha niangalie kama naipata. Nili clean hair hapa hivi, sijui mbona inanisumbua throat. Hii place yoga a little bit colder than upstairs. Nasikuangi hapa sana, ama nikunywa maji kidogo. Mtu yeye kuna mni yangu leo. Naficha maji hapa chini. Sasa nione ilikuwa wapi, ilikuwa kwa a couple of naipata kweli. Tuone ilikuwa Monday. Leo ni lini? February 22nd. Nimeenda mbali sana. Tena kama naipata. Ile list ya nini, list ya ilikuwa couple of days ago, 22nd. Naipata kweli. Oh man. Siwezi pata sahi. Kuna ile kama list ya the types of visas za kamnazo America. No. Danza. Hiyo KQ plane kando hapo inaleta vibe ya KQ CEO office. Naipenda by the way, naipenda sana hii ndege. Naona, naipenda sana. Nasema tu wacha iko hapa ni represent Kenya. Naona. Hii ni ile 5YKZD. KZD. Hii ndio license plate ya hii ndege. 5Y-KZD. Naona. Acha ni type. Naona. Hii ndege ni 5 ina exist by the way. Ni 5Y-KZD. Nimeka vibaya. Hebu tuone. 5. Number 5. Si nini. Ndio hii license plate yake hapa hivi. So naweza fanyaje? Ni all C. Ndio license plate ya hii ndege. Sijaka hapa hivi pia. Hii ni ndege na exist by the way. Kama ushaenda JKI utaiona. Ndio hiyo. Vile au pronounce hii story lingo ni. Unaweza hebu tuone. Unaweza tuwekea hizo 4 steps kwa post yako moja. It's interesting. Kama hivi, yani you have an idea in your mind, basically. You have an idea in your mind. Okay, kuna idea, I have this idea. So you're thinking about the idea. It's stupid to you. That's okay. It doesn't matter. Who cares? It's in your mind. No. Think about your stupid ideas. I don't think the reason why I'm saying it's stupid, I'm trying to simplify it. It's like just a passing idea. Hey maze. Anakwenda kuishi States kama umse Maisha States. Huyu albo. Pia mimi kuishi States. Idea imekam kwa mind yako. So you're thinking about it. Sawa. Alafu when you speak it out loud, no, you speak. Ni mwana umse Maisha States bana. Jua vile nimemwona tu hivi nataka kuishi States pia mimi. So ushaongea na mtu. A lot of friends watasema, you crazy. Hakuna mahali unaenda, wewe uko hapa na sisi. Sawa, watasema hivyo. But you keep thinking about it. Then ifike mahali usemeaje, nimekuwa discouraged. Step 1, think about it. Step 2, talk about it. Step 3, take action. Step 4 ni results, manifestation. That's what it is. So think about it, talk about it, take action, ina manifest. So step 1, you've thought about it, umeongea juu yake, umeambia mabesti yako, wamekudiscourage yani, wewe uko hapa na sisi. But kumbuka, if somebody is discouraging you from doing something, that's their opinion. You see, it doesn't diminish your idea. So what you do is keep pushing your idea. So mtu anaje States, I believe ni kitu utatoka out of the country. So the first thing you'll do ni nini? Utachukua passport. You know, number 1.
Last year, 2 years ago, niko na run track, niko na domob, I was helping people get passports. This year imekuwa hard kidogo, business imekuwa ngumu kiasi, by the way. That's why nilistop kidogo. Hata kuna watu bado kwa list na sijamalizana nao. So utachukua passports. So kuna passport. Alafu uone, okay, how can I travel? Hata uende UG, urudi. Kwa nini? You're trying to get comfortable ya ile idea ile, you can actually leave your country, uende country ingine, alafu urudi. It's a big deal, by the way. It's a really big deal. Usitake for granted. Mimi nikuja hapa hivi, the reason why I'm more gonna think about so many things ni ile, nimezoea kukuwa lonely, by the way. Kwa sababu kuja hapa States, nikuwa na sis, mkubwa, alikuwa shule, atuonani, yani tuko the same house, lakini atuonani. Mimi nimeenda job, nimerudi, nimeenda chuo, nimelala, yani atuonani. So tunaweza ongea in 1 month, thrice or twice. Atuonani, tuko the same household. So nizoea kukuwa lonely, nikazoea kuthink, what things can I do to make life yangu ikuwe fulfilling? Nikasema aje, hii place ni mpya, ni US, sijui place. Let me go visit places. Naangalia news, kuna event hapa, naenda. Naangalia news, kuna event, naenda. Even though kuna event fulani, ni poa kwenda na watu wawili because mna-discuss. Peke yako inakuwa odd. Lakini sawa watu wawili, watu wengi wako job, wako shule, people busy lives. So I end up doing it myself. So what I did, nilinunua camera. So when I go out there, naona, Lilibeth na kuona, vipi? Nanunua camera, so na document what I'm saying. So I've been taking pictures since I came to America. Na pictures are 15 years ago, 20 years ago, maybe 19 years ago. So vile kuangalia hii YouTube thing, then I had to learn how to take videos. So hii kitu nimekuwa naye tu for real. So siku hizi ni kama niko na self-sufficient. Naona, mwaga tu ni ile, I don't need any motivation kudu kitu. I can just do it. I'll just do it. Niko na interest kama hii ya mandege, hii plane spotting, nimeanza tu, naona. Nimenunua ndege. Do I know what I'm doing? I have no idea. Muifanya, then I find out. No. F around and find out. In a positive way, by the way. Kwa nini? Because unlock another potential you didn't know you have. Kama si photography. Mtu akiniambia, come take pictures of my wedding. Ayo ndakataa. Kwa nini? Because unajua wedding ni big deal. I can't make mistakes. So nipata wedding, natafuta Denito. Ikafi Denito. Denito iko wapi? Denito Kinyanjui. Natafuta Denito, nimwambia ni aje Kinyanjui mazee. Kuna wedding fulani hapa hivi wataka photographer. Nimeupatia jina yako. So when he comes over, because mimi nimwambia kuje, ndamsupport yeye. Ndamsupport ni make sure he's okay. Naona. Wacha yeye alipe pesa. Kwa nini? Because I don't want to disappoint my client. Na yeye he'll take it more serious than I would. Kwa nini? Sababu wedding ni big deal. Naona hivyo. So mimi, Dr. Umar, you're a fan, Black Queens forever. So mimi Dr. Umar atanikondem vibaya sana kwa sababu wife yangu ni Snow Bunny. So, but nijaribu nikashindwa. Anyway, I think in relationship too, yani things, you're always an individual. Mwana hivyo. So when sema challenge kufanya vitu zinakumeka uncomfortable. Chukua passport. Usiambie mtu, by the way, chukua passport. Kama vile nisemaje, kuna time moja nisemaje, nda buy truck. So in a way, niko nisha stabilize everything kwa hao, nalipia wife bills zake, nimezoea. Unajua sometimes in the beginning unasema, mbona namlipia bill na kuna job. Nasemaje, unajua nini? She's the mother of my kids. Okay, sawa. Kamlipia bill. Inanikasirisha saa nyingine, kusema aje, acha tu niendelee hivyo. Eventually pata hata hiyo bill nisumbui, ni kawaida tu. Unaona? Namlipia simu kama kawaida, namlipia ni kama kawaida. So that's what I'm saying. Uko na idea, execute the idea. Uta learn something from your experience. Kudanganyi, I guarantee you will learn something. Utakuwa surprised useme, what just happened? I thought I didn't know this. Alafu utapata umefanya tu. Umesafiri, umeenda kama UG. So mimi niko hivyo, niko na travel, by the way. I used to travel a lot kitambo. Sahi not anymore. Sahi kuna logistics. Nasema ni 2 days, 3 days, hivyo. Alafu ina work out. So hiyo ndio 4 steps ndio hizo. Think about it, talk about it, take some action towards the goal. If you take that action and you're successful, utakuwa na results, outcome, utaiona. So think, talk, action, outcome. Hiyo ndio 4 steps. Usisahau hiyo, by the way. Anything, mimi nakuguarantee hata jaribu tu, pick the smallest task. Alafu usigo for the biggest impossible dreams. Nisema hivyo. Kama sijui niwaambie nini. Hii plane spotting, I'm so new. Nilisemaje, I'm just gonna buy planes. Zile najua. Kwanza. Nisema okay, according to my small brain, what do I know about plane spotting? Nothing. But do I know planes? Najua. Kuna kampuni mbili ziko number 1 for a long time.
naona. Roger asemani, Roger ako ini country gani? South Africa, Kenya. Most chill person ever, smiling all the time. Ranger. Smiling is my natural face kitika hiyo. Sasa okay, I know two types of companies na Israel za ndege. Kuna Boeing, kuna Airbus. There's more than that, by the way. There's more than that. But ile tu zile mimi niko familiar naye. Juu Kenya Airways mostly out on Boeing. Kama the most familiar niko naye ni ile Boeing 767. I don't know what 767 means, but najua tu ni Boeing 767. Kashindwa, how come kuna 747 ni kubwa kuliko 767? So then I got curious. So when you get curious, you start learning. Like you start, okay, you start a new thing, realize, hey, kuna natumia vidole. I'm trying not to speak with my hands, ndembo sipo hivyo, but kuna zile nuances, zile fine print, itongaje, zile the nuances to everything. Sawa, kuna zile nuances. So I want to learn what the nuances are. Mbona ni 747, 767. So because I was thinking about collecting model planes, nimeingia kwa hiyo environment, nimerealize kuna a different challenge. I have to know what I'm talking about. Okay, kampuni ngapi za kutengeneza ndege ziko? Kuna mingi sana. Kuna sijui JC Wings, kuna Gemini, kuna sijui Dragon something, kuna Harbor, Hobby. So many companies, by the way. Okay, are these model planes cheap? No, they're very expensive. No. The more material they use, kama hii ni sombili, $200. Imagine. Kama hii ni Kenya Airways, that's iko hapa hivi. So I'm learning. So by accident, nimeingia mambo ya ndege. Now because by accidentally, nime stumble into a new hobby, now I'm learning everything about planes. Wanna believe sasa? So I was thinking about it, then now because I'm taking action, it may unlock here some other possibilities iko najua. Alafu, so which means my life keeps getting better. Kwa nini? Because ni kama I'm growing as a person. Sasa nimefanya airport, hii hapa local airport ni chonga MSP. Kodi yetu ni MSP. Kama JKIA, hiyo ni Kenya. Ama itongaje? Sijui NBO, ni NBO, I think ni NBO. Ile kodi ya JKIA ni NBO, Nairobi. I don't even know, sijui, naangalia. But yetu ni MSP, Minneapolis St. Paul, MSP International. Nimefanya job huko hivyo kama 5 times the last 15 years or so. But sijai take interest nayo. So the planes that, oh man, yani, niko kilia masikio. So now I'm discovering things, na kuna ile awareness. So naangalia ndege hivi, hiyo ni Boeing. Kama say this is one of the best selling Boeing planes right now. Ni vile iko na shida za nini production, because Boeing iliamua kuchase shareholder profits than engineering. Then Airbus ikakachapi kawapita. No. But they are coming back. So, but Kenya Airways imekuwa kibuy Boeing always. So hii ni 787. Hiyo ndio plane ile iko na variants, najua hivyo. Kama hii ni 787-8, imenifungulia more opportunity. Kuangalia Kenya napata kuna wase wa Kenya aitwaje aviation plane. Kuna 3 people from Nairobi, hata siwajui because they don't even show their face. Watch videos zao za JKIA, Plane Spotters Kenya. I love it. Nimeona Air Tanzania, ile livery ile ilikuwa livery ni ile painting ya ndege. It's beautiful. Sema okay, I wish I had a model plane ya Air Tanzania. Nimeona ya Uganda, nimeona ya South Africa, nimeona Emirates hizo fly kuja Kenya. Nasema wow. So this thing ina exist. I don't know, kuna some of you amjaijua kitu kama hiyo. Hizi ndege ziko available kwa airport, local airport hapo hivyo. But hujaifikiria kitu kama hiyo. Umeona? Alafu you don't have to ama collect plane kama mimi more my ideas are a little bit crazy. I think ni according to wife psychologist, yosema mind yangu more gonna hyper na itongaje, nimesahau jina, hyper H something, alinipatia diagnosis. When I get into something more and deep, no. So anybody knows H some RSG diagnosis, nimesahau. Naambia yeah, that's true. You need kabla chana hiyo story. Go hard nikienda kwa kitu. Kwa nini? Because space zangu lazima zikuwe filled. Ile yani mind yangu once since I started opening up my mind, I'm learning something every day. Unaona hivyo sasa. So kama sasa ina learn, okay, next time labda 3 months from now ndako na collection hizi ndege karibu zote, variant. Kwa nini? Ndatafuta a cheaper way of getting them. Mkiona ile collection iko nayo hapa hivi itakuwa very embarrassing. Hata sitaki nime procrastinate about showing you guys ile, but naifanya anyway. Ni ile tu timing. Kenya Airways iko hapa hivi. Kenya Airways
nisha make video moja anyway. So I'm learning new things. Inani challenge. When you're always learning, life is always challenging you in a nice way. So una learn. Kiangalia vile nikianza channel niligundua when I'm filming kwa hii room before video zangu za 3 years ago kulikuwa na echo. Kwa nini? Hii room iko treated. Hebu nione. I work in NBO. Some aircrafts have distinct engine sounds that are beautiful, like Lycian 76. Naona Cliff works in NBO. Angalia sasa naona. Saidi megusia Cliff sasa. So Cliff, when you're working, please take your phone camera and make some videos. I would love to watch this video. Because, well, angalia, you have a better chance of seeing the planes than I do. Naona. So what do? Take videos, zipost kwa hata TikTok yako, tutaona tu bana, tutaona tu sisi, naona. Juu kuna ile nitongaje, kuna ile proximity to hizi ndege. This is not proximity ya Kenya Airways. There's people who do this for a living, by the way. Kama kuna moja tonga LA flights. Ako LA 3 weeks, once a month on a fly. Kama this weekend yuko Miami. Naona. So you're doing this thing that you love and you're getting paid for it. Na una hiyo potential. Sababu most of the airplanes kwa JKIA itakuwa, I used to work there but I'm here now. Oh man, Cliff, man. Okay, your local airport. Because it's maybe you will think about plane spotting, utumie cell phone, unue camera, one thing kama ripple effect. This thing that imeanzia hapa itaangukia hii, yangukia hivi, you go full circle, upate wewe ni now you producing movies. Naona. Don't underestimate your potential. I can't speak directly for everybody, but generally, take your action, small action, and that a business on how it's going to be. Utaanguka, don't even worry about failure. Sometimes utapata kama cheat code. Fail, maybe you'll never fail. Maybe that's how good you were. You didn't even know how good you were until you did it. Mu admit, I'm very average. Everything, ku seek perfection in something I'm doing, I have to work twice as hard just to be average. So na admit, I'm really slow. Lakini hiyo slowness yangu ni ile, it keeps my mind thinking. I keep learning. Kama nilipata hiyo idea nikawa nini huku US nani Ibrahim Onami. Kisema sana nidu YouTube video. Alafu ako ile, it sounds weird by the way, sababu zile vitu zina surprise laundromat. Hizo vitu nishazoea ni common. But the way I deliver, there's a way I deliver na humor fulani hivi, humor. America huku hivi unaokota gari. Okay. Mimi najua hizo okota gari. Ile gari unaenda kuokota, hiyo ni gari imeenda kufa. Kama ni mechanic you can fix it. Lakini why would he say that? Anaangalia perspective ya ile, anaangalia he's leaving audience wake, what are they saying, the audience. Wale audience wake asemaje? And I think for them, what would they want to see? Naona sasa. Nikaona okay, more gonna very so many ideas of financing, by the way. So many. Why? Because I'm doing them in the moment. Siwezi kuambia kila kitu by the way, but naweza sema hivi, ukinipata hapa hivi Middle East ni kubaya. Aje kumendaje? Kubaya aje umechekiaje? Okay, Middle East ni kubaya. Sema more information. So unasema aje umeanza one thing you didn't even think about it, alafu imekuwa ripple effect imefungua kitu kingine. So I have all these crazy business ideas. Muzi experiment. Watu wengi nikiwaambia, they don't even pay attention. Some of them hufanya, alafu because it's not their original plan, wana quit at some point. Sema okay sawa. I know my trajectory. It's a delay or whatever, but 5 years from now, ndakuwa richer than I was 5 years ago. Guarantee. Qatar tuko scared. Qatar. Nini kisababu nasikia wana bomb military bases are American. Because wana bomb allies. Juu kama umebomiwa, wherever the bomb, skiza au track down hizi vitu. Whatever whatever the bomb ilitoka from, they have to bomb that facility. Na siku hizo za track down ni very easy by the way. Kama track down mandege, kuna app ya ndege siko najua by the way. Kuna app ya ile radio communication ya ndege, kuna app ya ndege track down, itonga flight, kuna mingi sana but mtu mia flight Flight 24 kitu kama hiyo. Nimesahau jina, iko wapi kwa each phone. So na track ndege, na kuna hiyo ya arrival and deliveries,
everything. So when you planes, you know exactly what to expect. Sometimes wako surprise. Juu military planes akwagi wanasema zinaenda wapi. Flight 24, exactly, flight 24. Una track down mandege. Unaona vile traffic mingi sahii imekuwa diverted from Qatar. Hata before your war tulikuwa tunajua to most of the American military plane iko zina fly kwenda nini flight 24 towards Middle East. We kind of knew it's going to happen. No. Alafu vile najuaga hii administration sahii wanapenda vitu kama hizo, kama fireworks. So they like kushow you strength. Musema kama mtu ko strength, you don't have to show it off. People will just know. Sababu wenyewe America kuna ndege fulani ukiziona karibu na neighborhood yenyu, anza kuogopa. Wazi. Wachana, suppose kama tuseme ni hivi, ni ile kama US ingesaidia Ukraine na full military power yao, wange kwa between America na Russia sahi. Kwa sababu yani kama waliignore kidogo hiyo story. Wasema jifight yenyewe wenyewe. But wanapatia intuaje ammunition sahi. Though you don't want to live in a war zone, sema kweli kabisa. You don't want to live in a war zone. You rudisha civilization kama 40 years back. Naona. Kwa sababu rebuilding it take time. Country mingi zimekuwa ravaged na war, kurecover you take time. Angalia Somalia mpaka sahi. Naona. Na ilikuwa tu I think kuna ile mlikuwa infiltrated na watu they didn't wish you well. Alafu at the same time kuna wase walilipwa. Hawakujua wanalipwa kwa nini. Kumbe unalipwa kupatiana information, hujui that information umelipwa kupatiana will be working against you. Naona hivyo. So man, next question. Albo big up unani huyu. Kuna Bongo Cyrus ama ni Cyrus ama Cyrus 6737. Change 6737. Jipatie jina bana real tu ile hata kama ni nini. Hii ni mimi na E5. So hiyo 5YKZD kwa hiyo language ya ndege wataisemaje? Munga naijua lakini sasa nimesahau. So itakuwa 5 Yankee dash Kilo Zulu Delta. Hiyo ni ile naming ya ndege ile. Most ndege za Kenya ziko na hiyo 5Y. Sijui inamaanisha nini 5Y. Ni kama vile 254 ni code ya nini. 5Y ni kama most of the plane registrations zimeandikwa hivyo Kenya. So Charles Kenyi, wow. Nini wow bana? Wow nini bana? Charles vipi? Chalo. Chalo boy wangu sana pia hapa. Chalo niko hapa tangu 2023. Mbona mnapigana na Iran? Mimi sijui. I'm very peaceful person. Hiyo ni administration. Wale sikuwa votia by the way. So I didn't even FAFO. See mimi by the way. Moody's Karejio story. Musema ina bring very deep. I don't even want to discuss that story. No. Masemaje 5Y ICAO designation for Kenyan plane. Oh, sasa okay ni hivyo. So 5Y ndio ICAO designation for Kenyan planes registration. I told you, kuna watu wanajua hizi vitu more than mimi. Na mimi too, I just stumbled into it. Nasema, how come all the planes are gonna 5Y? Mona, kama hii Kenya Airways. So, hii ilinunua nini? 5-year-old plane, kitu kaa hiyo. I wish I could buy more. Nile tu, the place wako na moja tu, wako na hii peke yake. Hata hawana nini, hawana... Najua Kenya ina run 3 types. Kenya Airways ina run 3 types of planes. Ina run, lebesangu aliniambia, alikuwa flight attendant. Aliniambia hizi ndege ndogo ndogo, hizi ma wide body nile international zina fly maybe 8 hours plus. Hizo ni comfortable because ina take off, it spends more time kwa hewa than kwa ground. But hizi ndogo ndogo kama ile 737 na Embraer, mwitanga Embraer E-Jet. Embraer ni kampuni ya ni Canada ama nini? Kenya Airways has 3. Yeah, Kenya Airways 3. Iko na Embraer 737 na 787. 777 sijui give up. I don't know if they own it. Iko Air Turkey. Same registration lakini ina fly under ni Turkey Airlines. Kenya Airways has 3 types, right? 3 of what? 3 787s ama? Call vipi? I'm waiting for you. Niambie bana. Teach me. I need to learn these things. Mimi na collect tu ile mzalendo tu. I would like to collect anything ya Tanzania pia. Hiyo livery yao green inakapua sana. Hata Uganda, naona. Ni vitu hapa yani, I think because kwa hizi ma store au hizi mandege, they don't expect you to order Kenya Airways. Watu wa New York na watu wa UK na Australia au nunua hizi ndege because zina show up huko hivyo. Ni aje Maisha States. Kapua sana Alkaranja.
Al pia ni Al pia Alvin ama nani nalemewa bana baridi so ndio hivyo bana so ndaanza niopate collection nini nyingine so mwaga na makeshift na kuna makeshift studio hapa hivi na msasa kuna ni AI ati ni AI so tumeambiwa 5 wine designation ya planes ya nini ya aliambia hivi hizi ndege kama hizi ndege ndogo za 4 hours na 3 hours flight hizo ni kama 3 naona kama 3 yani ni very uncomfortable hata una time ya kukula una fly hivi ushafika unarudi sasa kama ile Kenya ma E-jet ma 737 hizo ni ma 3 basically ni ma 3 umeona lakini hizi ma international hizo you take time juni 8 hours plus I think the best planes juni Boeing 380 you fly inaweza fly juni 22 hours straight umeona so itabidi breakfast lunch dinner that's only wide body alafu pia nilisikia kama approximately nini Airbus A380 ile ya Emirates ikifly hivi from Dubai ende kama tuseme London ina make 400,000 gross ukitoa expenses buy inabaki na kama 200,000 so that's not bad for a business umeona but Emirates ni kama wananidi hiyo pesa hata wanidi hiyo pesa nile tu they need to bring people ndio build economy yao anyway so anything else niko na repairs leo kufanya kwa truck naenda kurepair I'm changing 4 shocks nataka ku make video kana weza juu nimemention naona so Alpha chill ni mimi nimenotice fly Emirates ni expensive kushinda KQ so si fly na nunua tu ndege nasema kununua ndege they make more money ama ni nini chill ni nini nimenotice fly Emirates ni expensive kushinda KQ in what way si unajua kila ndege yako na kama wako na design yao ile interior watu wa like their charges watu wa nini watu wa Emirates au pride in ile experience ile yani they are selling you the experience si kukuchukua tu like they want you to like kuna ile they are selling kama sema kununua Mercedes Benz okay Mercedes Benz si kuna any Mercedes Benz ni poa kuna specific Mercedes Benz mostly unapata zile Mercedes Benz any the moment when I manufacture Germany ikienda nje ya Germany lazima ikuwe premium yani it builds the brand lakini ukienda Germany ndani yake you can find some really cheap Mercedes Benz kwa nini because hizo zile za internal but ile una export premium unaona so Emirates au focus na premium they want you to have an experience so of course you'll pay for it unaona chakula yao kila kitu it's an experience hata nasikia Kenya Airways si mbaya sana Kenya Airways ni ile yani if you're coming to Kenya ukiingia Kenya Airways your Kenyan experience begins from your destination suppose kama ni New York naona I want to experience that by the way I think your flights do 12 hours you come JFK International Airport you come huko hivyo coming Minnesota bana hapa hivi sisi tuko na zile the big three United Delta na American Airlines alafu tuko na hizi small is a local kama ile yetu local hapa itonga Sun Country but imeuzwa kwa Frontier I think ama ni Allegiant ni Las Vegas Frontier ni Colorado alafu kuna Southwest imesahau gani nyingine Spirit JetBlue Avelo Alaska Airlines Alaska imenunua Hawaii Airlines so zina merge so basically I was thinking of getting hizo mandege zote but sahi ni kama imeni throw off kidogo I'm getting all of them using expensive na kuchukua WestJet ni ya Canada WestJet na Canadian Airlines hizo za Canada WestJet I think iko ni Montreal ama ni Toronto hiyo ni kama hizo mbili za Canada but still in North America so I'm planning niko na nini Flair ni ya wapi ni ya Canada pia kwa sababu kuna ile nini Emirates ni ya UAE Emirates the Emirates alafu kuna Fly Dubai ni ile cost effective kama JetBlue kama Ryanair alafu kuna ile itokaje nyingine Etihad ni Abu Dhabi Etihad umeona wako na pesa vibaya wase so in terms of eventually na kuna collection ya all the ile nini Flair pia ina fly states iko wapi kabisa iko I think so unajua kuna zile private kama kuna zile
au gonna charter planes. So I'm learning these things, by the way. I'm really new at it, but it's very exciting. Nile tu, it was right before my eyes, but sikutake interest naye sana. Mbona? So mbona asemaje? Shock absorber, brake bracket na brake pads around 3k ama. Niko nazo already. Yani shock absorber ni hivi, shock zangu last week zina ile hydraulic ina leak. Meaning imetoboka. Imekuwa 3 years jaif nini? 3 years. So I'm switching them around ndio tumeanza job. It's the beginning of the season. So sitaki ivunjike while I'm working. Ile preventive maintenance. So ndachukua impact gun, nifungue. Nilitumia kutoka Vancouver to Detroit, so that's where I noticed. Oh, flare. Maybe kujangi hapa. I'm learning with the big companies kwanza. There's so many small companies, but the biggest, I think the most, kama Delta ini kama hub yao. One of the major hub hapa ni Minneapolis St. Paul. Everything ni Delta hapa, by the way. In number 1. Alafu kuna United. Atuparangi United International. Occasionally. Ni seasonal. Alafu United iko based in Chicago. Hapo ndio headquarters yao. But iko na centers everywhere. So kama nini, American Airlines iko based in Dallas, Fort Worth Airport. Wako na 1,000 planes. Imagine. 1,000 and something planes. Delta pia almost any American number 1, I think United number 2, alafu Delta number 3. But Delta is the most profitable. No. So hizo ndege zote niko nazo hapa nyuma, by the way. Niko nazo model plane. Naweza switch nikitaka, lakini maybe next time ndio hapa karibu ni washo exactly what I'm saying. Tutafanya kama I can do a video ile tu ikispin hapa hivi moja. Ala niko na military, niko na za military kama 2 hivi. Hizo nime collect. I'm collecting. I like it, by the way, because I can't afford the real plane. But I can afford a $200 plane. No, kitika hiyo. Anyway, so anything else? Tumaliza live bwana. Na shughuli ni 3 o'clock. Niko na only 2 hours hivi before darkness ikuje. I need to change 4 shocks. The faster I do it, the better. Alafu saa ndio the warmest part of the day, between 3 and 5. So we ni Vancouver, asemaje, flare. They travel so much. Mimi nimepanda tu Delta na Southwest na some country. I'm yet to. I wish I could just fly for fun. Taka tu niseme niangalie kama LAX, ni fly maybe leo, inland kesho, alafu ni do plane spotting the whole day, alafu ni fly back jioni for a weekend. When my kids get a little bit older. No. Ile tu shughuli yangu tu. Ama niko na day off or something. I don't think zile hobby zangu, familia yangu ipendangi hobby zangu. Kama kurecord video, they don't like that. Wengi wao. They just want to do their own thing. So I get it though. Mimi silazimishi, singishi watu wako video. It doesn't make me that kind of money. So kuna anything else baki? Tumanze mapema leo. Nimeanza late na apologize, lakini nita make up next time. You are son of late sana. Nitakaa Minneapolis unipe tips za business. Kuja kuna shida. Ndakuonyesha tu, hata hakuna tips, nakwambia tu this is what we do. Asiko peke yangu, by the way. Wa Kenya tunadu tracking tuko kama Musa, mimi namba ni kama 45 hivi. Wale that I know, wale najua wale. Na hii ni local, hii city over the road, hii ni local people who work on a drive the whole day, alafu na jioni. Naona, alafu it's decent money. Yani uzuri ya tracking ni ile your growth, it depends on you. See ati anybody else will do it for you. It's you. It depends on you. How much do you want to grow? Utaka kuwa na track 5, utakuwa na track 5. Okay, si easy kumanage track 5. Kuna sasa utapata wapi dereva? Mimi namshuhudia hiyo track uone. Dereva utapata tu. Sasa mimi niko na madereva. Hata kuna mmoja one of my worst drivers ilikuwa last year, not last year, the year before last year, 24. One of my worst drivers alikuwa ananisumbua vibaya sana. Mpaka nakasema sisi mkamuliza, brother, you seem to have a problem. What's your problem? Sema ni finances. Kambia, if your problem is finances, stop nickeling and diming me. What you need to do is buy your own truck. Nimwambia hivyo. And me, I'm not gatekeeping. You don't have to drive for me. No. If you drive it for me and unafeel kama you're not making enough money, what do? Chukua Mkenya. Nani huyu? Nick D. Nick D ni nani? Ni DJ Nick D ama DJ Kim Nick D. Chukua si Mkenya, alikuwa nikaa ni Msomali in terms of ni Msomali ethnicity, but ni Ethiopia. Yani country ni Ethiopia but ni ethnicity ni Msomali. So akona nisumbua. Alafu wife yake hiyo make decent income,
So yani he adds into, so wife amechukua the big bills za monthly, yeye ana handle zingine, so is always rushing, anafanyanga Uber, hizi ma deliveries, anything in between. Alafu pia akona watu watano, 5 kids, so ana hasa kama pia my brother. I'll talk to you as my brother. So wewe ni ndugu yangu Eastern Africa. Ni hivi, buy your own truck. If you buy your own truck, utakuwa na schedule. Utafanya kazi from Monday through Friday. If you don't want to, weekendi, you don't have to work on the weekend. Then you can spend 2 days with your family. But hii business, ndakufundisha, because let's solve a problem. I'm not gonna make you rich. If you drive it for me, of course, nakulipa percentage of my profit. But if you buy your own truck, you get to keep all the profit. So I'm not gonna make you rich. Buy your own truck. Akanunua truck. Amenunua truck already, by the way. Which means, nimwambia, you might be surprised. When you hustle already, it's just you've never thought about it. Oh, what about the pay? Ni hivi. Ukisemaje, if you give yourself, if for example, you have an idea you want to do something, alafu you give yourself reasons not to do it. Who's the obstacle of your self improvement? It's you. Kwa nini? Because ndio your idea right in front of you, alafu you have a grocery list of why you can't do. Na ujaangalia ile option why you can. Yani uko na idea, then ume feel possibilities and negativity. How you gonna take you won't even fly that plane, for example. Plane ndio inashika sema you won't even fly the plane, like it's off a ground. Hapa kuna mtaiona poa. You can't even fly the plane. How do you talk on ground? Kwa nini? Because umejidiscourage hata before uanze. Iwezekani. Si afadhali ujaribu, semeaje, I tried and failed. Afadhali I tried and failed. Naona kusema ati I've never tried, but this is why I'll never go to America. Why? This is why I will never. Have you tried? No, I haven't. So okay, you have a reason you'll never, and you've never tried. Alafu bado unaniongelesha bado. No. That means you're wasting your time talking to me. You should not be talking to me. If I told labda just do it. No, just do it. Do what you need to do. Utakuwa sawa. So ni hivyo bana. So sawa, watu wangapi hapa hebu tuone. Vini amesema nice time. Unajua ni late sana, sitaki kuenda sana. To do next time. Na I have a job to do. Hata kama ningependa, I have to go fix those shocks before kesho. At least zote. No. Alafu kuna baridi vibaya. So inakuwa weird, but I need them. Job ya kesho niko kwa freeway. If I get a chance, I might record a video. If I don't, well, too bad. Najaribu at least trip moja ama trip mbili. Ni highway driving too. Ile from place naitwa St. Louis Park, mali kuna mayor Msomali, St. Louis Park to Baker, Minnesota. Ni job ya kesho. So if you need nda make video, post video kwa YouTube. Kama uko TikTok unashanga, hey, what do you mean? Kuna video, there's very boring videos on YouTube. Wacha hii TikTok haraka hii 2 minutes. There's very boring long videos on YouTube. Sometimes I'm just driving. No. Kuna na natumia 3 cameras. I'm really trying to make it interesting. So you'll enjoy it. Nakupatia perspective. Ile ya barabara, ya inside the cab, na ile mimi. My ugly face. You can see both. No. So nda post the video. Kuna video kadhaa za drive around. If you want to see that. I'm trying to give you the experience. Sabu, one of the things we discovered in tracking, this is the easiest thing I ever did that makes me money. Kuna ile hardship ya learning curve ya kurun business, but besides that, uko broke one day, next month uko broke anymore. All your bills are paid because we typically make more than, me and my wife, we make more than we need. Your wife wakasema ati, I want to go back to school and do nursing. Nikamuuliza, do you think you can actually quit your business and go work for somebody? Sema, oh, but you know it's so predictable income. Nikamwambia, hujafanya tracking bado. No. Mimi sijui, napendanga hiyo freedom hiyo of running your own business. Hata kama even if you're operating your own business, kuna ile freedom. Man, are you kidding me? Kama sahi nimefanya job 3 days nimelipa kila kitu ya mwezi. 3 days peke yake. Sijalipa mafuta bado, mafuta nda postpone kidogo mpaka the 15th, but just for 3 days nimelipa mortgage yangu ni $3,000. Nimelipa mortgage, nimelipa utilities karibu $900 utility. Plus simu labda kwa $4,000 disappear hivyo. One job. No. Anyway. Ndio basi.
So they are not boring, we enjoy them. Video una enjoy. Nasema tu ile compared to na nini, compared na TikTok, the TikTok it needs any video are very short. Alafu iko nini, it doesn't give you the context. Ni ile people want boom boom boom, speed. Mona, so that's why. Unaona, ni business kama gani naweza weka bila kurudi shule kindly. Sir John mufanya tracking yangu ni local, ile dump truck. Sir John Gavin, fanya hivi, come back check maybe kesho nda post video. That's only I did the video by the way, ile what kind of truck I drive ndio watu waelewe. Nilifanya a small review ya, unajua ukiona a brand new truck looks better than my old truck. Yangu ni 5-year-old, but brand new truck, but everything is shiny. So I'm going to post a video next week of the kind of truck, maybe kesho, the kind of truck that I drive. Naona, but natumia ile version ya freedom of working for yourself is the best. Anajua creative journey. Naona, anajua. So na post video ya truck ndio uone, this is the kind of truck I drive. Ni tipa basically, tipa. But ile tipa ile kama ya, not the company doesn't own it, you buy your own. Alafu na subcontract na hizi construction companies. So jobs ni seasonal, ni kama 8 to 9 months, then you get 3 months off. Even though mimi, I don't take any months off, I'm always available. Lakini nimekuwa home the whole of December, the whole of January. Nimeanza job February. So basically, no. Can I do freight management remotely? I mean from Kenya, but work for a US company? No, you can't. Wala wa Kenya, people ask me this all the time. Okay, acha nitumie example ya best yangu. Tumuite nani? Na jina yake basta kumseti. Kuna best yangu fulani, jina yake ni tumuite John, the common name. Si Sir John, jina yake ni John. So John alikuwa hapa US, build business ya tracking. Yeye mwenyewe ana track kama 4. Akaanza kampuni yake, akona registered. Alafu what he did ni ile kwanza kampuni yake establish. So akona 4 trucks, but he has more trailers than trucks. Kwa nini? Because kuna Wakenya wengine au kama wana sign up na yeye kama independent contractors, then anawapatia trailer, alafu wanamrania mzigo zake. So akifika hapa asemaje, my job, I don't really need to, I've created a system already that I don't really need to be in Kenya, in America anymore. Ana move yeye na familia yake Kenya. Kwa nini? Ni ile amesha create system. Sababu ile payments kulipa madereva payment ni online. So ata move Kenya. Afa Kenya, because he's in Kenya, utapata amerudi home ground. So maybe atakuchoma nyama, afanye vitu zake, atembe. Sababu kuna tracking company ni 24-hour clock. Sababu every single hour the trucks are running, night or day. So what he'll do ni ile, kama ako Kenya, atafungua kampuni hiyo yake Kenya ingine ofisi. Then atahire watu wa Kenya wengine, maybe 2 or 3 people. Awapatia computer working from home. All they do ni ile wanapata mamzigo, wanadispatchia wale wasa wako hapa US. Because it's like ana outsource a section ya job yake. Kwa nini? Jiko Kenya, alafu it's easier to manage these people because he's in Kenya. Hiyo ndio remote dispatch. Si ati anybody from Kenya atatafuta kampuni ya US, they don't even know who you are, alafu akupatie job, alafu fanye hivyo. Kuna possibility. Ile it's possible, but ni ile exception to the rules. So msame kama kuishi Kenya, huyo best yangu John, establish his system. But occasionally, maybe every 2-3 months, lazima akuja hapa physically, tena US, for 1 month, maybe I renew my license, afanye nini, some changes, then I will be back to Kenya. So that you can dispatch from Kenya. But history watu sikianga kama ile ati naweza do kama dispatch kama niko Kenya. Wacha niko dispatch. On what base? Ni ile tu hizi jobs za dispatch ni computer screen. It's online anyway. You can work from home or from the office, whatever you want. Kwa nini? Because trucks na run around the clock. Actually advantage ya Kenya ni ile time difference. Sasa watu wa US wamelala, Mkenya ndiye ameamka. Juu basically kama hapa saa hii, if I hire kama truck yangu company ni 24 hours. 10 p.m. tuko at this time, niko 9 hours behind Kenyan time. I'm 9 hours behind. Sawa. So saa hii, najua ni usiku Kenya saa hii. What time is it saa hii Kenya? Si ni usiku sana. Saa hii ni 3:20 hapa hivi. So ongeza 9 hours kwa 3:20. Kenya ni kama saa 6 ya usiku. Unaona? Juu kama ni 3 saa 3, ongeza 9 kwa hiyo 3. Ni 12. Saa 6 ya usiku saa hii Kenya. So meaning, unaona, 12:20.
It's really late in Kenya, very late. Lakini nyinyi mnalala, mimi ni still afternoon. So while you're sleeping, ndakuwa do job. By the time nafika 10 p.m. hapa hivi, Kenya ni morning. So ukihaya wa Kenya wakufanyia dispatch, round the clock unapata kuna wasa wa Kenya wakiamka wanapikile job ya watu waliwachia. So in around 24 hours, but you have to create the system ndio create your employment. Mona. If this guy decides to come back to US, ata shut down operation ya Kenya. No, immediately. That's how dispatch works. So the whole thing is online anyway, so you don't really need to be in an office. Lakini because of these rules of states, sometimes it's good to have a physical brick and mortar office, especially kuna run trucks kama 50 or something. Una land, kuna parking lot, una mechanic, vitu kama hizo. Sawa. Alafu na zile vitu mdosi lazima afanye. That's why your job ya Kenya kwanga hivyo. Si ati anybody can dispatch you. Maybe utapata hiyo best yangu John na kuhaya wewe ufanye dispatch, so now you're learning something about dispatch. But if you really want to be a dispatch guy na US, lazima upite through embassy, upewe green card, ukuje US, live and work, ndio ukuje ufanye kazi ya dispatch hapa hivi. Na ukuje hapa US na kazi ya dispatch, utapata it doesn't pay you enough to pay your bills. So you probably end up buying your own truck and joining me to fanya business. No. Sababu ita work out ile. So wacha kuimagine. Sababu hii swali nimesikia ati, albosi ku dispatch, ambia mimi mfanya dump truck bana. Uweze ni dispatch. It's online. Niko na job ya Monday already, I know. Na hiyo job ya Monday mpaka iishe ndio tutawacha. Sasa nini, most of the jobs are around 3 months mpaka zinaisha. So sometimes they'll say they need out to shuffle around depending on need. They need 10 trucks here, they need 20 trucks. Kama mimi last week nimekuwa kwa pond, ni clean pond. On Friday nimeenda kwa highway. Kisha niko kwa apartment building. I don't know where I'm going to work on Tuesday. Hiyo na need, naona. Any job sababu all the jobs are running at the same time. Nile tu, how many trucks do they need today? Kaya make sense by the way. Anyway, nafaa kumaliza pia. Anyway, leo itakuwa short kidogo, nilianza late kidogo. Tuendelea. So, creative journey. Maisha states, why don't you start the system since you have experience and you work with nomads? I can't because my system is more profitable locally. See, I don't need to dispatch anybody. Sababu hizi job za city. Let me niambie, what does building a road in Minneapolis got to do na nini? Hakuna kabisa. Maybe kuna ile ukwe project manager wa hiyo project, then you don't even need to but lazima, these are state projects within the state. Kama sasa kuna barabara moja ile high occupancy vehicle wanairepair sahi, we were milling on Friday, wanaibomoa sahi, so they'll need things concrete itolewe kwa hiyo site. Trucks zetu they're not haina capacity mingi sana, so they'll use side dumps for that. Mona, I can't create that. Mi yangu ni the best ni ile I'll buy my own apartment building, alafu nipatenge income from the rent. That's it. While I'm driving truck, ikue ile extra income. No. Does trucking need more education? It's just a license, 1 month. They teach you how to drive, how to turn, pre-trip, everything. Then you go test out. In 1 month at most, 4 weeks training. No big deal. No. Alafu, once you get your 4 weeks, if you learn how to drive and how to maintain your vehicle, the rest is history. You can build it. You can either get stuck or build it even more. So I gotta go, man. I gotta go. Sangapi sahi, 2 hours imepita. I have to go fix my truck. No degree needed. They just need you, a human being. That's it. Even if you didn't go to school, it doesn't matter. That's the thing. If you're smart enough, you'll be making money ile wasa degree wana make. I don't know. Sababu mu gross 25,000 na truck moja. Gross. Depending on your expenses, kama kuna truck payment na nini, you might even end up na 18,000 every month. Of course, ni 9 months hivi, 8 to 9 months, so tuseme 9 months. If you're making 18,000 in 9 months, man, hii nimetoa fuel, nimetoa taxes, hata sasa hii ni more because sina truck payment. My truck was paid off last year. So, no degree, alafu make almost 25,000 gross. Hii ni pesa ngapi hiyo? 200 and something thousand. Do mob sana. Mimi, I spend about 6,000 running my household. So anything past 6 ni profits too. Mwana. So that's what I'm saying. No. Now all that remains ni kufika huko. Sijui what means to use. Tried several means haziingiani. Keep trying. No. Thanks for your time, information. We appreciate you time tuning in. Creative Journey ni mwenyewe pia kwa TikTok. Yeah, I'm leaving. Nakumbushwa, naona. So tazama YouTube,
asema video ni boring. If you want to see more of what I do on a daily basis, enda YouTube. There's enough boring videos za kupatia ile. If you watch a couple of videos YouTube, juu hiyo ni long format, ni zile long format. Mu explain what I'm doing. Kama video ya last nikwambia nimeingia job site na load, utaona tu, yani I don't even have to tell you. I'm trying to explain because I'm driving, but you'll see it. You will see what I'm doing. Naona uniambie, is this really hard? Because muku rekodia trip mzima ya job. So imagine if you don't even msikia ito nani? Ebu nani akasema hivyo? Ni John ama nani? Sir John. Just go check my YouTube, Maisha States YouTube channel. Watch videos at tracking. Kuna video at tracking pekee. You'll see exactly what I do. From the time naanza, this is what I get paid to do. Naona. TikTok siezi itakuwa 4 minutes. Sijui. Naona. I'll allow, I think maximum 10 minutes or something. Kitu kaa hiyo. Ukimake video ya 1 hour, ita upload. At least mimi, naona. At least mimi. So, naona. Make video while repairing track. It's not even, it's just replacing parts. Najaribu. Maybe side moja. But it's so cold outside. Sijika natoboa. Sasa tutaanza na YouTube ama tutaanza na TikTok? Tutaanza na YouTube basi. Unaona? Nilianza na YouTube. Fast in, fast out. So, enda uone tu video. Acha maswali mingi kwa TikTok. Najua I don't post them on TikTok because of ile limit ya video. YouTube kuna long format. Just go watch. Tracking. Utaona nimeanza hapa. Kama nimemake video moja from the parking lot nikienda job. Haya, job trip ya kwanza nikidump. Nimerudi. That's it. Alafu you keep repeat, rinse and repeat the whole day. Jioni sign out, nakusha sign out. Yani it's not in order, but if you watch truck driving playlist alone, you'll see what I do. No, hata barabara, I'm recording everything. 3 cameras by the way. So yani that's why I do it by the way. Ile tu muone. I'm not trying to entertain you. I'm just trying to show you this is what I do for a living. Alafu nilipa 25,000 a month. Truck moja. Naona, so tuko na track mbili mimi na wife, hiyo ni 50 together gross. But yeye kuna payment. Alafu na track 3, but hiyo moja zinaanza kuactivate bado. So imagine, so you can be making 25 track moja, ununue ya pili 50, ya tatu 75, ya nne 100,000 a month. Gross. Hata ukitoa expense utabaki na 60, sub 60%, hata ubaki na 70 za zingine. You never know. Who needs 70,000 a month? Very few people. Naona, very few people. Hata kama figure convert to Kenya shillings, though tuishing in Kenyan shillings, utaniambia it's the easiest thing you can ever do. If you can, acha procrastinate. Fanya bana, naona. Anyway, tumalize. End. Ni 3, I gotta go. I'll try and make a video to replace some of my shocks if I can. In a weird, it's cold. Alafu kuja TikTok. So, mbona wase who drive interstate na local, you get the same and you sleep at home. Interstate iko na more opportunity. Local ni very, very specialized because you need to know people who's doing it. Kama mimi sahi, I'm giving you free information. Over the road ndio kama Toyota Corolla, everybody's doing it. It's the easiest thing. Yani most other manufacturers watu wa Volvo wasemaje, yani 80% of their sales, truck sales, ni over the road. 20% ndio day cab na nini. It's a very small niche. But ni ile you have to buy your own truck kuingia. As a driver, lazima ujue mtu, most likely. So Joey, ndio hivyo, that's why. But ile kuwa home, you have to create that opportunity saa zingine. Where there's no opportunity, create it. Naona, alafu endelea hivyo. Sawa, hii recording ya video hii live, itakuwa YouTube pia, long format. Anything una watch TikTok kwa live, recording iko YouTube. So if you're missing this, usijali, kuna recording. I take my time. Yani, I'm working hard commission kuna hii information. So sema ati sikuwahi share, nilishare anyway. Tumalize live. Naona, sasa. See you guys next time. Kuna wase 34. I feel so sorry, but kama umechelewa, kuna recording, enda YouTube, utaona kila kitu. Take your time, utaona kila kitu ni hapa hivyo. Kama itakubali shut down, hiyo kataa. So no, I don't want to go. Boy, kataa. They don't want me to go. No, inakatanga kabisa. Okay, sawa ndio hiyo. Sawa. Baadaye wase. Nimekubali. Ina buffer bado. Mbona wase who drive interstate na local kuna job. Iko on bado, hata sijui which one was monitoring TikTok.